afraid to ask if even if it's something really you think that it's maybe stupid or easy, but please ask. Don't worry. 여러분들이 생각하시기에 뭐 바보 같은 질문이고 너무 단순하다고 하는 질문이라도 어려워하지 마시고 질문을 편하게 해주세요. Or if you want to that I explain you some even basic things that or even paraffine or something, please ask. 제가 기본적인 것들을 보여드릴 테니 이제 질문을 해주세요. So first I start with this to how to even fix the ski to the profile, because it's many times many people don't do this correctly. 많은 사람들이 의외로 스키를 고정하는 것을 정확한 방법을 하고 있지 않기 때문에 스키를 어떻게 고정하는지부터 보여드리겠습니다. So on the profile you have many regulation. This is one of this regulation that goes up and down. 네, 프로파일에 많은 조절 장치가 있는데 이 가운데 있는 것은 올라가고 내려가는 걸 조정하는 장치입니다. Of course, you have possible to choose this to correct size of the ski. 네, 스키의 길이에 따라서 좌우로 맞출 수 있는 조절 장치가 So 있습니다. important is that you find a good size of ski, and then when you close this, it not must be like you must use too much power for this. 네, 스키 양쪽 끝을 맞게 맞추고 강한 힘을 사용해서 고정을 시켜야 합니다. So it's important to this size, and then when you find them, it's easy to like this. It's stable, but it's not like you must very hard to push the ski. 네, 양쪽 끝을 잘 맞추면 가운데를 맞추는 일도 쉽습니다. And when you look like this, then you see that it's also similar like profile of the ski. That the ski is not up and not so much press. 네, 양쪽 옆면을 보시면 스키에 맞게 잘 조정이 되어 있는 상태이기 때문에 너무 높지도 너무 낮지도 않은 좋은 상태입니다. Okay, I want to also show you this is some tools what we use for measure the. This is for the measure the temperature of the snow and also the humidity of the air. 네. And what is 눈의 온도와 공기 중의 습도를 측정하는 장치입니다. And what is important when you check the snow? For example, this is the snow. It's not necessary that you put like this this thermometer, because then you are really deep on the snow, and the temperature what you see, this is from, for example, from this part, not from the top, this level where you will be skiing. 네, 스키를 타게 되는 스키와 맞닿는 이 겉면을 온도를 측정하기 위해서는 측정하는 것이기 때문에 너무 깊게 꽂을 필요가 없습니다. So this is looks a little bit like this because we many times use or we use in general like this, and when it's the hard snow, many times we try to go like this to the snow, that we measure the temperature on this top layer of the snow. 네, 스키와 제일 맞닿는 표면에 눈을 재기 위해서 이런 방식으로 측정을 하면 됩니다. Because this is the layer where we will be the ski will be working. So this is the layer what is interesting for us, this temperature, not what is. Of course, sometimes we try to also check the deep temperature, but it's more for this. If will be the condition will be changed, then we know if this the base of the snow is cold or not, and we know that if comes warm, that the temperature will not change so fast. 네, 날씨의 변화에 따라서 눈의 아랫눈을 재는 경우가 있는데요. 이 아랫눈의 온도에 따라서 윗눈의 온도가 변할지 아닐지를 알 수 있기 때문입니다. It's the same like the I don't know if you saw, for example, like they made the snow storage
and big loop, big yeah. If they made the artificial snow for next season, they also made a big like snow storage, and it's working because even if it's summer, it's still snow stay till the next season because the inside is cold temperature, and this cold temperature save the rest of the snow. 네, 가끔 다음 시즌을 위해서 인공 눈을 많이 만들어 눈 저장고에 저장하는 경우가 있는데요. 여름에도 이 눈이 그대로 녹지 않고 유지될 수 있는 것은 그 안에 보관된 눈이 차갑기 때문에 낮은 온도를 유지할 수 있기 때문에 눈이 저장이 할 수 있습니다. And the next tools is the humidity. That we use this. That you must touch the snow like this, and you see here you see the percentage of the humidity on these tools. 네, 이것은 눈의 습도를 측정하는 기계이고요. 표면에 이렇게 얹으면 눈의 습도 퍼센테이지로 볼 수 있습니다. And this is the special for the snow, and even here you have the list with some of the type of the snow. But generally now in many places the snow is like 30, maximum 40%. So it means that it's not too many water in the snow. 네, 이 뒤에 보시면 눈의 종류가 나와 있고요. 지금 during this season 30-40%. Yes. 네, 지금 시즌에는 many places. 네, 지금 시즌에는 여러 곳에서 눈의 습도가 30도에서 최대 40도까지 측정이 되고 있습니다. Of course, when it's the 100%, this means that it's like a water. You know that if you put to the water, this is the 100%. But if it's very not dry, very humid snow, then it's many water. But it means that this snow is fast because maybe you know or not, but if you skiing, then you it's the physics is like this, that you yes do that the snow change for some small water, so you need the water that the ski will be going. So if it's more water, then the ski is more faster. If it's dry snow, the ski is not so fast. 네, 습도는 가장 중요한 요소 중에 하나인데요. 눈의 습도에 따라서 스키의 속도가 바뀌기 때문이다. 습도가 높으면 높을수록 스키의 속도가 더 빠르고요. 건조하면 건조할수록 스키의 속도가 더 느려집니다. And another tools what we use, this is something like some snow and love in something institute from Switzerland made this plate, and here you have some type of snow. You must take little snow on this plate and put to one of this plate, one of this quadrat, and use this small microscope. And you see exactly the snow like this. So you have possible to, for example, write that today is the plus or this round or quadrat. It's more that if you have possible to for us, you know, maybe not for you for the club, but generally for us, when we try to find many different indicators. This helps us also that we find some similar type of stone. 네, 이 도구는 스위스에서 만들어진 눈의 다른 형태를 담은 도구인데요. 여기 위에 네모 위에다 눈을 올려놓고 보면은 요 밑에 표시된 형태들이 현미경을 통해서 관찰이 됩니다. 아까 그 중 하나는 형태였나요? 네. 이런 식으로 다른 형태의 눈을 보여줄 수 있는 도구들을 많이 찾으려고 노력을 하고 있다고 합니다. For example, check your body. 사람들은
그러니까. So they all have to leave at 5 except one person, but they're coming tomorrow. So Yeah, okay. We start with some base and then tomorrow we can spend start more time. more time. Yeah. Okay. So, today we start completely with the base cleaning, okay? Because you prepare for me this ski, and this ski from this bag is in really bad condition. 네, 지금 얼마 남지 않은 실습 시간 동안 어떻게 스키를 청소를 하는지를 보여드리겠습니다. 이 스키들의 상태는 매우 좋지 않습니다. First is because all the skis like together without you see that what is important that it's not normally you must have here is the all skis separate, and when you close this bag, all the bases or touch the bindings and destroy the base. 네, So 스키의 보관 방법이 잘못되었기 때문에 스키의 상태가 좋지 않고요. 네, 여러분들이 아시다시피 스키의 바닥면이 마주보고 양쪽 끝을 클립으로 고정한 상태에서 보관을 해야 합니다. 이렇게 보관했을 경우에 이 스키 밑면이 바이딩을 다 긁기 때문에 스키의 컨디션이 매우 안 좋아지게 됩니다. Sure that it's too much ski in this one bag. It's 네, 한 가방 안에 스키가 너무 많이 보관되어 있습니다. and the second thing is that this ski is without wax. 네, 스키가 지금 왁스가 되어 있지 않은 상태로 보관이 되어 있기 때문에 나빠진 이유 중에 하나입니다. It sure looks like that somebody finished the training and put the ski and that's all. 이 모습 마치 한 사람이 훈련을 마치고 그냥 스키를 아무렇게나 넣어놓고 신경을 쓰지 않은 모습입니다. So it's going up the material. They lost his quality. 네, 여기 표면의 좋은 상태를 유지하기 위해서는 왁스가 그 상태로 보관을 해야 합니다. Okay. So to make that, to prepare the ski for summer, it's not preparation for winter. Because you must know that when you finish the winter, you must then you must put the ski somewhere to the storage. So it's also important that the ski will be stay with safety with wax and be ready for next winter. 네, 제가 지금 보여드리는 작업은 여름 시즌 동안 스키를 어떻게 보관해야 하는지 보여드리겠습니다. So generally with something like this we do the job that we clean by this metal brush, roto brush. We use many of this roto brush, but in the club you have possible to use for example metal brush, hand metal brush. It's better than the plastic because it's more harder and it goes deeper to the base. 네, 플라스틱 브러쉬보다는 금속으로 되어 있는 브러쉬를 사용하는 것이 좋습니다. So, but what is important also when you use the brush like this to be careful with the speed of the brush. 네, 이 기구를 사용할 때 주의해야 할 점은 이 기계의 속도입니다. And of course the rotation of the brush must be counterclockwise. Counterclockwise. Must be, and from the yes. 네, 이 기계를 사용할 때 방향도 중요합니다. 시계 반대 방향으로 설정을 해야 합니다. 너네 방 쪽으로 돌고. Yeah, not like this, because then we don't do nothing. Only that they must clean the base and put out all the dirt from the base. 네, 시계 방향으로 하였을 때는 아무 작업도 하지 않는 거나 마찬가지입니다. So I use this drill, which is have many of the different speed, and for this work we use number
3, so it's like maximum 1850. 네, 저는 이 기계를 사용하는데 이 기계는 4가지의 속도로 이루어져 있고 저는 3번을 사용하는데 1800 per minute. And I do this only one time, so I go only one time from the beginning to the back. And if my ski man bring me the ski for some athletes for competition, we do like this, and then we do next step. 네, 저는 경기 때 테스트를 마친 스키도 이렇게 작업을 합니다. And we clean the ski, and the best for cleaning the ski is normal toilet paper. 네, But 가장 유용한 방법으로 스키를 청소할 수 있는 것은 화장지를 사용하여 보통 화장지를 사용하여 청소하는 것이 중요합니다. But it's good we have many of this layer, you know, that it's like 3 layers, that it's more softly. 네, 여러 겹으로 되어 있는 휴지가 부드럽기 때문에 사용하기에 가장 좋은 휴지입니다. And like I tell you about the same work system, we also have the same work system for this toilet paper. That always I have one guy in my team that he only prepare but he's responsible to prepare the paper. So 제가 말씀드렸다시피 저희 팀원들은 모두 같은 동일한 방식으로 작업을 하기 때문에 저희 팀원 중에 한 명은 휴지를 이렇게 만들어 놓는 작업을 담당하는 친구가 있습니다. So we used like four parts like this, and he do like this, and we have many of ready for use. 네, 보통 4칸으로 저런 식으로 접어놓고 그 친구분이 이 정도로 항상 쌓아놓는다고 합니다. So and then we use some wax cleaner. You have also here this like this from Swix. It's also okay. We use something like this pipe. Also of course it's this what we use. It's two different. One is the normal and one is some dedicated from floor wax that is mean that clean more better than the floor wax. 네, 이것은 왁스 클리너이고요. 저희는 2가지를 사용하고 하나는 보통 하나는 floor. No, not like flour, I like think this. fluid. No, it's floor. Floor? Floor. Is that English? Floor. How do you spell it? Oh, I have no idea. This is the one of the materials which is really in each powder. It's like 100% of fluor. So this is the most speedy material in the powder. 네, 하나는 보통 왁스 클리너이고 하나는 플로어라고 불리는 왁스 클리너를 사용합니다. Okay, so we do a little bit on and then when we clean the base like this. Yeah, and I tell you that this ski is in really bad condition. 네, 제가 말씀했다시피 이 스키의 컨디션은 좋지 않습니다. And you see also that from this side, many people don't care about this. They care about this and don't care about this. But all the dirt from the snow also comes here. So if you clean sometimes this edge or back. 네, 많은 사람들이 이 스키의 바닥면만 신경을 쓰지만 이 스키의 그 눈의 이물질이 옆면에서부터 밑으로 내려오기 때문에 옆면을 닦아주는 것도 중요합니다. And the idea about this paper is also that now I change the side, and I do next ski, and then I open, and I made one, and so with one paper I made 4 ski. 네, So it's why we do like this, because we also save that we use 100% of the paper. 네, 이렇게 휴지를 이렇게 만들어 놓은 이유가 이 하나의 휴지를 가지고 4개의 스키를
작업을 할 수 있기 때문입니다. So after using something like this, you need to wait a little bit that all this liquid goes out from the ski. Because 왁스 클리너를 사용하여 왁스를 닦아낸 뒤에는 좀 기다려야 합니다. 여기에 있던 그 화학 물질들이 다 날아가도록 좀 기다려줘야 합니다. Okay, now we this is good place for. Then we put the paraffin to this ski, and generally, even in my team, in the World Cup team, we use maximum LF paraffin or normal without any fluor. So very easy, cheap paraffin to cover the ski. So you don't need to spend too much money even to buy the paraffin like this. It's enough when you use normal paraffin. 네, 청소를 한 뒤에 기다렸다가 왁스를 입히는 작업을 할 건데요. 여기서는 비싼 왁스를 굳이 사용할 필요가 없습니다. So then we use, of course, the iron, and I use not too much temperature in the iron, but for example, for every paraffin I use like 160. Probably it's too much, but generally if you have the good feeling with the iron, it's not about the temperature, it's more about to don't stop with the iron and don't burn the base. 네, 다리미의 온도가 중요하지만 온도가 중요한 것이 아니라 이 다리미를 가지고 얼마나 부드럽게 매끄럽게 이것을 태우지 않고 작업을 하는지가 중요합니다. And it's of course many possibility to put the paraffin. I prefer like this, that I touch the iron and I do something like this. 많은 방법으로 파라핀을 바를 수 있지만 저는 이렇게 하는 방식을 사용합니다. And what is also important that you must put maybe not too much, but not also not so less of the paraffin, because this is the how to say the layer that protect also the base between the iron. So you need to have something. 적당량의 파라핀을 바르는 것이 중요합니다. First you need to important is that this will be quite if the ski is flat and in the good condition, that it's really easy to the ski is a little bit here not so walks from the 네, 이 고래에 박힌 왁스를 꺼내주는 작업을 합니다. and this is ready ski for summer. So this ski, of course, the second put together and then pack or maybe put to the wall, but not without wax. 네, 이로써 여름 동안 보관되어지게 될 스키의 좋은 보관 상태의 방법이었고요. 스키 두 면이 마주보도록. And what is also now important, if you want to make something more, like next layer of the
we must wait that this ski will be cold, because now it's hot, so it's not. We don't want. If we want to make, for example, the powder, we need to cold the ski. So we must also wait that before we start to scrape the ski. 네, 한 번 더 파라핀을 바르거나 파우더를 바르고 싶으면 왁스 작업을 마친 뒤에 조금 더 이 스키가 차가워질 때까지 기다렸다가 다음 작업을 해야 합니다. But it's also one option to do that. The ski will be, because you saw that the ski was very dirty and probably some of the dirt is still on the ski. So it's also one option to do that. The ski will be more clean. And I show you now this. 네, 기다린 동안 아까 보셨다시피 스키가 더러운 상태로 보관되었기 때문에 한 번 더 청소하는 작업을 진행할 수 있습니다. That you must iron it. This. 이렇게 다리미질을 하고요. And when it's really hot, you must scrape this. 네, 뜨거울 때 아까 입힌 파라핀을 벗겨냅니다. That's why I want to show you this. You see this all this dirt goes up with the paraffin. So if you do like this, now this paraffin, when it's stay colder and colder, they go up the. 네, 파라핀이 식으면서 여기에 스키에 묻어있던 이물질들을 다 걷어냅니다. So I'm sure that after next, if we do this next time, will be much less of this dirt. Because every time when we clean with paraffin, it's and this is also option if you don't have the cleaner. It's also possible that you do this like this, that you iron it and you scrape and then you put one more layer of the paraffin. 네, 제가 방금 보여드린 것처럼 파라핀을 사용해서 스키를 청소하게 되면 깨끗이 청소할 수 있고요. 또한 이 왁스 클리너가 없을 때 파라핀을 사용해서 청소할 수 있는 방법을 보여드렸습니다. It's not so flat ski. 네, 스키가 올곧지 않다고 하네요. So, I propose that I don't know what time is it now, because I know that you must go at 5. Yeah. But maybe we do something that you take one of ski and we use this another profile. I give you this drill and you try to clean the ski with the box cleaner. 지금 5분 남았는데 남은 And 시간 with this 동안 brush. 방금 배우신 거 한 번씩 해보시고 끝내면 어떠냐고 가셔야 되나요? 다시 잠깐. 내일 하셨네. 내일? Because they have to leave on time. Maybe Yeah, but we still have 15 minutes. 4:50, 56. What is this? 4 minutes left. Ah, sorry. I was thinking that it's 15 minutes. 다리미까지 하는 거 오래 걸려. Well, if they don't do the ironing, they can now. But Yeah, Maybe just the without cleaning. ironing, only this and 드릴이랑 저 클리너 사용하는 것만 왁스. only brush. 네. So, but I propose that Yeah. you like coaches and not others. Or maybe
It's also good to learn the athletes to do this. 코치분들하고 학생분들하고 하시라고. 해발. 이때는 비싼 거 하는 거라고. 네, 경기 뭐 지구에 닦거나 여기 좀 내내 보관할 때는 너무 막 네. This is like 100%. 풀로 들어가는 거. And like this cost 80 euro. 깨끗한. 80 euro. This cost like half price, like 14 maximum. And this cost only. Because the euro is the. 때는 그 풀로가 들어간 그 액체 스프레이 향에 가까워야 되고 나는 아무거나 사용하시거든요. 불소가 많이 들어가면 비싸서 이제 불소가 제일 중요한 그 스키 왁스의 그 필요한. Generally, but sometimes it's very, very cost. And the products will 100% low, margin like -20, then 저희 같은 경우 스킬 피는데 이거 어떻게 하는지 스킬 딱 봤을 때 관리를 어떻게 해요? with the mostly this is what we will be doing today, but generally if you want to remind this, then you will be have this. Or I don't know, maybe heater. Photos? Yes, Oh, the file of these photos? yes. You can see. There was what you asked yesterday to explain what is the difference between the boxes with the LF, HF, and something like this. 왁스 종류를 한 번씩 간단히 설명하고 뭐 어제 물어보신 거 뭐 CF 뭐 이렇게 이런 거 설명해 주시고. I don't find CF7 from Swix, but this is like the same series. This is like from another company works from Toko. 세 가지의 왁스 종류가 있고요. 두 가지는 스윅스, 하나는 토코입니다. But for example, this is also something similar. And the difference between this is the NF all in one. This means that it's without fluor additive inside. 네, NF와 올인원이라고 쓰여져 있는 건 안에 불소가 포함되어 있지 않은 것입니다. So it means that this is the clean paraffin, which is only good for waxing, but it's nothing special for sliding. That it's not so speedy wax. 네, 기본 작업을 할 땐 좋지만 슬라이딩 작업에는 적합하지 않은 왁스입니다. But it's very good for if you make like now for summertime to cover the ski or cleaning the ski. This is a very good paraffin. 네, 하지만 시즌이 끝난 뒤 여름 내내 보관할 때나
청소할 때 좋은 왁스입니다. And it's also cheap paraffin because this is only the paraffin, so you have sure that it's really cheap. Yeah. But all these names like NF, all in one, or from Sphinx like is CF. This is always the only paraffin without any additive. 네, 이 두 가지는 NF 또는 올인원이라고 쓰여 있는 왁스는 파라핀이 포함되어 있지 않기 때문에 가격이 비교적 저렴하고요. 스윅스 같은 경우는 CF라고 적혀 있는 것이 파라핀이 포함되어 있지 않기 때문에 그것 또한 저렴한 편입니다. Then we have the LF. It means that it's the low fluor wax. 네, LF는 소량의 불소를 포함하고 있습니다. And LF fluor wax generally have around 50% of this additive, fluor additive inside. 네, 대략 50%의 불소가 들어 있습니다. And some company names this like fluorocarbon or fluor, but generally is quite similar material. So they put 50% that this wax is much more better for speed the ski. It's much faster when you use this. 네, 불소 또는 카본이라는 화학물질을 포함하여 넣어서 왁스를 제작하는데요. 불소가 50% 포함되어 있는 불소가 포함되어 있는 왁스는 스키의 스피드를 결정하는 데 아주 중요한 역할을 합니다. And HF, it's always the best one. It means that here is full of this fluor additive, so it's like 100% of this fluor additive inside. 네, HF라고 쓰여져 있는 것은 불소가 100% 포함되어 있는 것이기 때문에 최상급으로 쳐집니다. And it's also the most expensive wax because the cost is like €100. This will be cost €50, and this will be cost like €10. So this is the biggest difference between also of this. 네, 세 가지의 가장 큰 차이점은 불소의 포함량에 따라 가격이 다른 것인데요. 대략 100유로, 50유로, 10유로 정도 합니다. But and another difference is very easy to look that we don't have this NF in this color, but generally you also see that if it's many fluor, then it's like not so. You see, this is more like white, yes. 네, 불소가 많이 포함되어 있는 것은 좀 적게 포함되어 있는 것보다 색깔이 옅은 것이 특징입니다. So if you, for example, sometimes lost this cover, then or maybe you put out and you don't know. In Sphinx is quite easy because they also here is this hologram, but generally some of these boxes, if you, for example, lost this and you don't see, this is really blue, so it means that it's without any fluor inside. 네, 예를 들어 보관함을 잃어버렸을 때 구별하는 방법이 이렇게 색깔을 통해서 구별할 수 있고요. 하지만 스윅스사에서 나온 제품에는 제품 위에 HF, NF, LF 이런 것이 쓰였기 때문에 구분할 수 있습니다. But if you want to buy the waxes for your club, I suggest to don't buy all these waxes. Only buy some NF, like to have this cheap wax for training, for cover the ski, and for competition only HF. LF is not necessary. 네, 왁스를 구입하실 때 꼭 세 가지의 종류를 사실 필요가 없고요. NF는 청소나 보관할 때 경기 끝나고 보관할 때 많이 쓰이기 때문에 NF와 그리고 경기를 위해서는 HF가 좋기 때문에 HF를 구입하는 것이 좋겠습니다. And of course, maybe you ask for what we need this. So the paraffin, you need the paraffin because you first you must do. This is the material which when you iron it, it comes really deep on the ski base. 네, 불소가 많이 포함되어 있는 왁스가 중요한 이유가 다리미질을 하였을 때 스키에 제일 잘 스며들기 때문입니다. And also, this is a similar material like a ski base, so it's when you iron it, this mix a little bit together. So this is like
first best that you have sure that connect the walks with the ski base. 네, 스키 베이스와 비슷한 물질을 가지고 있기 때문에 그렇기 때문에 다리미질을 했을 때 더 잘 스며드는 이유입니다. And another thing that the fluor additive is the additive that protect the ski base that the water don't come inside. 네, 불소를 스키에 바르게 되었을 때 물이 스키에 스며들지 않기 때문에 좋습니다. So only the reason to use low fluor walks or without fluor walks is that it's very cold and very dry. That it's not too much water inside on the snow. That you have possible to use this, and then because you don't need to protect the ski for the water. 네, LF와 NF 제품은 온도가 엄청 낮거나 눈이 건조할 때 사용하면 됩니다. Yeah, this is you understand this. That's yeah. So, but another reason to use this is also that next layer after the powder, after the paraffin, is the powder, and the powder. This is the material that don't connect with the ski base directly without paraffin. The Powder. 파라핀 작업을 마친 뒤에 파우더를 바르는데 파라핀 작업이 맞춰지지 않으면 파우더가 제 역할을 하지 못합니다. So if you want to use the powder, first you must put the paraffin because then the powder connect with paraffin, not with the ski base. If you use directly to the ski base, then the powder goes out very fast. 네, 파라핀 작업을 마치지 않고 파우더를 입히게 되었을 때는 파우더가 다 날아가기 때문에 반드시 파라핀을 입힌 뒤에 파우더를 입혀야 원하는 효과를 얻을 수 있습니다. And but sometimes, for example, we in the if you have the short distance for a competition, you don't need to make all this procedure. 네, 가끔 예를 들어 경기까지 짧은 거리가 소요될 때는 이런 작업이 필요 없습니다. Or if you have the ski that you use many times in the before that you was waxing many times by paraffin. 네, 또한 왁싱 작업을 많이 한 스키에도 필요가 없습니다. Then it's possible to use directly the powder that without paraffin. 네, 평소에 왁싱 작업이 많이 되어 있던 스키에는 파라핀을 입히지 않고 바로 파우더를 입힐 수 있습니다. Because if you wax many times, every time something stay on the base. So if you have the ski that you use many times, you wax many times, it's safety that it's still some paraffin inside, even if you don't use just before the competition. 네, 스키를 평소에 많이 타고 파라핀 작업이 많이 되어 있는 스키라면은 잔여물이 남아 있기 때문에 파라핀을 꼭 파우더 하기 전에 파라핀을 또 다시 입힐 필요가 없습니다. And if you have the short distance, because this paraffin and the powder, it's this is the wax that sure it's working like 20 kilometers, and your young athletes don't ski the distance like this. 왁스 작업을 마친 뒤에는 20km의 스키를 탈 수 있기 때문에 짧은 거리가 있는 경기에서는 굳이 사용하지 않아도 됩니다. So even if you, for example, if you want to use the powder and you have like competition day by day and the condition is similar. 네, 며칠간의 경기가 있고 컨디션이 항상 비슷할 때는 파우더를 And you wax and to first competition, then for the next and they, for example, run 5 kilometers. 네, 예를 들어 첫째 날 5km를 탔다고 치면 Then next after this competition, it's enough that you only brush the ski and you use one time without any waxing. 네, 첫째 날 5km라고 치고 그 다음 날 경기가 있을 때 브러쉬질을 한번 한 뒤 사용해도 문제가 없습니다. Because it's still ready for using that. If you use only for 5 kilometers, it's still
still ready to make more 5, more 10 kilometers. 네, 5km만 사용했을 때는 많은 긴 거리가 아니기 때문에 그대로 사용하셔도 됩니다. Yes, and during this practice we will be also spoke a little bit about spray and liquids, which is also like a top layer on the ski, and it's very fast. 네, 이 실습 동안 스프레이와 리퀴드 타입에 대해서 이야기하게 되겠습니다. And I show you how to prepare the ski for competition with very maybe not cheap version, but generally very fast version that will be enough for the competition for young athletes. 네, 젊은 선수들의 경기를 위한 스키를 어떻게 작업하는지 보여드리겠습니다. Have you got some question about this part? 질문 Or 있으시거나 something is not still not? 질문 있으시거나 이해가 잘 안 가시는 부분은 지금 말씀해 주시면. 네, 괜찮아요. 네, 해주세요. Okay, and one more reason to use this high fluor paraffin before the powder is also this, that if you use the powder with high fluor, first is this connection, but then the second is that you need to have some base layer also with fluor, because if you don't use if you use normal wax, some fluor goes to this base, so you lost from the powder this 100% fluor. 네, 불소가 포함되지 않고 불소가 포함되지 않는 왁스를 사용하고 파우더를 사용하게 되면은 스키에 남아있는 불소의 물질이 다 파우더로 가서 그 기능을 잃어버리기 때문에 불소가 포함되어 있는 왁스를 사용하는 것이 정말 중요합니다. So if you want to use the powder, so you must to use also the base with the fluor. So it must be like this, not that the base is without fluor and then you put the fluor powder, because then you lost many of the fluor. 네, 파우더를 사용하시고 싶으실 때는 불소가 포함된 것을 사용하는 것이 정말 중요하고, 불소가 포함되어 있지 않으면 그 스키에 좋은 성분들이 다 빠져나가기 때문에 항상 유의하셔야 합니다. Okay. So now we start with this preparation on the. Maybe I go back a little bit with this, and we please use this ski, and we also made good job for this ski. 네, 저기 스키 셋업하시고 작업하자고 하시네요. And I propose that more coaches must work with the ski, and the athletes must look more at this. 코치분들이 직접 하시고 선수분들은 보는 게 좋으시고. Only remind you that of course we have possible to use this, and if you want it's here, but if you don't have the drill and the roto brush, then you have possible to use normal metal brush, and only before cleaning just brush a few times the ski. 각 테이블당 2개의 스키를 청소해 주시고요. Maybe you stay like Drill. this. Okay. 드릴이 없으면은 저 브러쉬를 사용해서 지금 제가 하는 방법대로 청소를 시작해 주시면 됩니다. And what is important that you brush. Many of the brushes have the direction, so it's not possible to use both sides, only one side. And you must brush like this. That you must also give the possibility to brush to work. So you must do like this. That the old dirt goes out, not like, if you do like this, that you only, no, I don't know how to say, but you don't do this. 네, 브러쉬를 보시면 방향이 어디 방향으로 가야 하는지 정해져 있습니다. 지금 제가 한 대로 끊어서 털어주셔야지 한 번에 쭉 가시게 되면은 청소를 하지 않는 것과 마찬가지입니다. Yes, so you must work like this with the brush. At every time some dirt goes out, and you take out
on the end. No? So the young athletes, maybe they prepare the paper like we do yesterday. You prepare some paper for each table. 내 카드로 4대 한다 그랬죠? 아니, 50번 해. 그래요? 나도. 반대반대. 몇 번씩 해야 돼? With pen brush like 50 times. 세번 핸드브러시를 사용하시게 되면 3번, 핸드브러시는 3번. And you drill it. 잘하시네. 손이야 우리는 다. 메칸에서 저거 직진. 이렇게 Stay on the view that everybody will be see, okay? Please tell them that they don't. 여기 거기 서주세요. You need to go like this sometimes. And in the end, all the stickers. 스키 옆면에 붙어 있는 스티커를 떼주시는 게 더 좋다고. 봤죠? 그럼 미리 예언을 안 Yes, it's supposed to. 다리미 예열해 주시면 돼요. use the brush to clean the ski flakes. Then the cleaner gets on top of the brush. And Yeah, but he's asking, is that okay? but you ask this because you will be use this brush later, yes? Yes. So generally it's better to have to use another brush Okay. for cleaning, and when it's okay that you use, for example, some old brush that you don't use now for brushing, and you take, I don't know, this is like it's not good now, so for cleaning it's okay because it's only for this to press it. press, yes. Yes. So you don't need to. So this is the. Or if you have more brushes, then one dedicated especially only for cleaning. Okay, so we do yesterday the boxing with paraffin. So you do this. You will be do this now, but before I show you also some another paraffin and how to apply some another paraffin. But you will be use normal. 네, 어제 저는 고체 타입의 파라핀을 보여드렸지만 오늘은 다른 타입을 어떻게 사용하는지 한번 보여드리겠습니다. 하지만 여러분들은 고체를 사용하시게 될 것입니다. I remind you only about the temperature on the iron. That for like normal paraffin, 150, 160 is okay. Even if the producer or the company who made this write that must be less temperature, but generally the most important thing is the feeling on the iron. 네, 왁스 작업을 할 때 어느 제조사와 상관없이 다리미를 150에서 160도로 맞추는 것이 보통이지만 더 중요한 것은
직접 느끼는 것이 더 중요합니다. 온도를. Because the most important thing is to that you, maybe or touch the. If you put the paraffin, you must feel on the iron that you don't that is not stopping on the ski base and don't burn this ski base. 네, 파라핀 그 감각을 느낄 때 어떻게 느끼시냐면요. 파라핀을 바른 뒤 다리미질을 했을 때 부드럽게 밀리는지 타지 않고 부드럽게 밀리는지 그게 감각의 중요한 포인트입니다. And if you made too small layer of the paraffin, this is possible that you burn. If you put enough, then if you moving always with iron, then it's also safety the ski base. 네, 파라핀을 넉넉하게 발라주셔서 스키 플레이트를 태우지 않도록 조심하십시오. Okay, so here is also paraffin, but the version in powder. It's not this powder like here. This is the powder paraffin. 네, 왁싱 작업 뒤에 사용하는 파우더가 아닌 파우더 타입의 파라핀입니다. So normally applicated is like this, that you put like powder, and when you use the iron, then you see that it's start to be like a normal paraffin. And when you iron it, that it's important that you see that all is after you see that it's black and wet. That it's mean that that it's enough temperature and it's connected with the. You have sure that it's coming deep to the. 파우더에서 살짝 액체가 보이는데 그렇게 보였을 때가 잘 작업되고 있는 것입니다. And what is also important that after every using the iron, you must clean it. 네, 매번 다리미질을 한 뒤에 저렇게 닦아주는 것이 중요합니다. Or if you plan to wax by paraffin like 10 pairs, it's not necessary to clean every time. But if it's too much, that don't come inside this paraffin to the wax, that you sometimes only take out all this, and this is too much. 네, 저 다리미 사이로 파우더가 들어가지 않도록 닦아주시는 것이고요. 10벌을 하게 될 때는 이렇게 매번 닦으실 필요가 없지만 항상 들어가지 않도록 주의하시는 것이 좋겠습니다. Okay, this is another paraffin that it's also I think working from last two season. This is the spray paraffin, but this is that you must spray it and then you must iron it. So it's next like you must apply it like this. Then you must use your finger to that you are sure that it's in every place the same. 네, or 스프레이를 similar. 한 뒤 손으로 펴발라서 스키 플레이트에 다 발려지도록 하셔야 합니다. And then you must go one time. And here it's very important to go like one moving, that you don't stop, because this is a really thin layer that you have possible to, if you stop, that you burn the base. 네, 다리미질을 한 번만 하게 되실 거고요. 다리미질을 하실 때 멈추지 않고 바로 가시는 것이 중요합니다. 얇은 레이어이기 때문에 스키 플레이트가 탈 수 있기 때문입니다. And here we have another, and this is similar like this. So this is like also with this application. So, but this is really easy. This you must only push a little bit, and you don't need for this paraffin and iron. So you only do like this to be sure that it's also like this, and then you only wait that is dry.
네, 이 제품은 제일 사용하기 쉬운 파라핀 타입이고요. 다리미질이 필요 없고 다 발린 걸 골고루 발라준 뒤에 기다리면 됩니다. So now we have on the one ski 3 different type of paraffin, but it's still the paraffin. So here is the like normal paraffin, but in the powder, and you see that now we must to spray this. This we need only brush, and this we also need only brush when we will be dry. 네, 세 가지의 다른 왁스 타입을 보여드렸고요. 브러쉬를 하면 됩니다. Okay, but you have to ski in each table, so please to take some. Here you have the wax, but please don't use the HF to save for a junior team. Only some normal wax like NF or all-in-one. HF는 비싸니까요. 경기를 위해서 남겨두시고 좀 저렴한 왁스를 사용해서 한번 작업을 하시겠습니다. And we please wax your tool of ski. And if you want to try one of this, then I invite you here to my table. But you please prepare to ski for each table with 네. normal paraffin. 각자 테이블에서 저 파라핀 작업하시고요. 만약에 여기 있는 제품을 사용하고 싶으시면은 여기에서 같이 한번 해보자고 하십니다. Let me take this one and this other. About the temperature in the iron, it's also please remember that if the paraffin is for a more cold condition, it's more harder. So you need to use more temperature on the iron, because if you use too less temperature, then you will be see that it's not heat too much the paraffin. 네, 다리미 온도를 150에서 160도로 설정하는 것이 가장 적합하다고 말씀드렸지만 추운 날에는 더 온도를 높여서 사용하실 것이기 때문에 스키 플레이트를 태우지 않도록 주의하십시오. Okay, we start paraffin. Yeah. It's amateur by in the shop. This is okay. 됐으면 한 5번 정도 더 해야 되기 때문에 그리고 제일 중요한 게 본인이 직접 하실 때 끊기지 않고 스무스하게 끊기지 않고 그게 제일 중요해요. So, but if you use and you have your practice, you do this, and you even do, I do like 160 normally, something like this, and you normally work, and you see that it's working, that it's no problem, it's much faster to hit this. 저는 지금 160을 사용하고요. 선생님들이 직접 160도 해보시기 때문에 스키가 어떻게 왔어요? 보실 수 있기 때문에. Yes, the direction, or if you put wax, it doesn't matter if you start from this side to this side and back. This is not the big problem that you do this on both sides. Okay. Do like you feel comfortable with the iron. Okay. And also another question. It says that the temperature has to be 130. Does that matter? Like, does it have to be 130? Just explain this. Okay. It's more for like amateur, you know, the amateurs comes to the shop. If it's okay, I must, because this is safety temperature. Okay. And if somebody who don't have the practice used like this, it's sure that you don't do nothing bad. But if you are a coach and you have some practice, then it's not a problem. I use every time 160 for paraffin. And you know, this is something that I tell that you must feel even you close the eyes and you must feel that it's still moving, not that you. I don't know if you have this experience how to burn because if you stop with the iron, then plastic will be burned, so it's connected with the iron. Then so this is the moment that you must. You must be sure that you don't do like this. Yes. Okay. So this is okay if you use more than this. Okay. It's nothing, no problem. Okay. Thank you.
이거 어떻게 해야 되지? So yesterday that white, for example, because it's not to white and they recommend it to do like this. We 이래가 진짜 오랜만에 진짜 재밌어. yes, it's only 근데 어디 봤지? 이렇게 하고 뭐야? 이거 올렸지 않아? 너 하는 거야? 아 좋아 역시 좋아. 그러다음에 옆에 닦아야지. you don't need to go to this moment, but generally 손으로 닦으라고. 이렇게. 아 이렇게. 와 개재 있어. 영상 뭐야? 박수 이제 박수. yeah, but why you do like this now? You prepare next. 네. Why they make one more time the 왜 청소하신 거죠? the second. okay. second skill. Okay. 네, 뭔데? 대표는 지금 하고 있는 거 같아. 이번에가 안 되지. 이번에가 안 돼. This is second hour. 연기나잖아. 아니면 그냥 박스 살때 제가 아니지. 수업을 하니까 써봐야죠. 카메라 한다고 화장도 하고 해가지고. 이렇게 밀어도 여기는 가운데서 될 때까지 여기 사이드 나눠지는 나는 왼쪽이 막 양쪽에 와서 또 오른쪽 I learn you later how to also. 파우더 어떻게 뿌리는지도 알려주세요. Show you some. It's good to have a system like this that you see that I always go on the edge. So I use like this and then I go. 손가락 끝을 여기에 기대. Then when I change, then I go with this finger that I always, because when you do like this, some of the products go out. And when you go like this, then you have more. It's you only stay on the. So maybe for me it's easy to because I like this and then. 우리 거 아닌데. 근데 가로 조금해도 조금해도 그냥 판에만 밝혀지면 되는 거지. 네. 아 근데 이거 베이스 원? 그래도 more 안 비싼 거니까 그냥 She asked about this. 네. Yeah. 이거 Or, 스피드 you must do 이것처럼. many times because you must look if it will be okay or not. 아니 파우더인데 Try and we will see 그런 if 파우더가 you. 아니라 제가 하는 대로 하고 하는 아니, 파우더가 다리 아니라 비즈를 하시게 되면 이게 어떻게 녹는지 상태를 보면서 체크할 수가 있기 때문에 일단 파우더가 발린 것까지 한 번 발라 보시고 이게 또 뭐 하는 거지? 네? 아까 이렇게 하는데? 아니 그러니까 파우더 하기 전에 아까 말한 파우더는 아까 저희가 했던 거 그거 HF 그런 거 하고 하라고 했는데 쟤는 그 파우더가 아니에요. 다이아몬드. 이거는 그냥 대충 그냥 깔아두는 거. 네 이거 그냥 빨리 하려고 아까 저거랑 저거 이렇게 비비는 거 그거지. 그냥 에르프랑 똑같은 거. 네? 에르프랑 똑같은 네. 거. 싸구려. 아 근데 이것도 HF라 적혀져 있.
좋은 건데. 네. 우리 찐 좋아. 잘하고 있어. 안 빨려. You see that it's not so easy because here you don't have the powder and the paraffin. You see, it's still without paraffin. And in a many ski, if it's a good ski, then from here and here you have some moment that you must work with the iron a little bit like this. That more think about one side and then more think about the second side. Yeah. Then you cover the. But it's not problem that you do like this even 오른쪽하고 to. 왼쪽하고요. Of course, it's nice if it will be looks good, but I always I'm always more focused about one side, and then I go one more time, and I'm focused about second side. 네, 방금 힘드셨던 이유가 요 가장자리에 파라핀이 발라져 있지 않아서 힘드셨을 거라고. 전체적인 면보다는 자기는 요 이쪽 면하고 이쪽 면 해서 골고루 끝과 끝까지 다 발리도록 하는 게 자기가 하는 방식이에요. But even if you use the iron, you must also good to press a little bit. 좀 주셔서 눌러야 더. And yeah, and observe what's happened after behind the. 아, 그따고 다른 거 하겠죠. Yeah, maybe from this side that you see that it's like wet. Must be always like wet. You see? 다리미질을 하실 때 방금 보셨던 것처럼 살짝 바로 젖잖아요. 녹아서 그거를 보면서 체크하면서 하는 것이 중요합니다. 너네를 위해서 그런 거야. 죽었어. 막스 다예요. 아싸, 땀 나네. 막스 이렇게 했다고. Okay. 아, 아니요. Next, yeah. This one. 가루는 그냥 뿌리시고 바로 그 브러쉬 하잖아. 딱 벗겨지거든. 우리는 그냥 수행이 없었어. 그런데 그거는 브러쉬 바로 해봤자 안 벗겨지거든. 네, 그래서 그럼 스크랩 해야 되지 마. Yes. 까먹은 거야 벌써. 크리스탈이잖아. 크리스탈도 뿌리는 거 있거든. Not too much, only very fast. 빨리빨리 한 번씩 예. Faster, yeah. 다리미질 한 번 하실 거라서. 아, 본인 얼굴 화장하는 거랑 약간. You must remember if you will make whole speed, then you must go very fast to do this because. 방금 소클리어였어. 다리미질 한 번. But one time, only one time. 보석이요. No, for this one is. Not like you have here. 네, 저는 평소 조금 더 두꺼운 다리미를 사용하는 편입니다. Because it's also more heavy, 네, 더 무겁기 때문입니다. but it's much easier than when you heating the paraffin. You don't need to press too much, and also the temperature on this plate is more stability because this is the big plate, so it's more stability on this plate. 네, 이 플레이트 부분이 더 두꺼우면은 무겁기 때문에 많은 힘을 주지 않고도 다리미질을 할 수가 있고요. 온도 유지가 더 일정하게 되는 편입니다. So if you will have on the future possible to, or if you want to buy the new iron, then try to find something like this, not with this big plate, because you don't need for this ski you don't need this
a big plate, it's enough this one, but it's okay if it's like this. 네, 다음에 다리미를 구입하시게 된다면 가로가 넓은 것보다도 그냥 이 정도 넓이에 조금 더 두꺼운 다리미를 사시는 것이 더 좋습니다. Okay, next step. It's scraping. So what is important for this, that you must use the plastic scrape, and this must be sharp. 네, 끝이 날카로운 플라스틱 스크레이브를 사용하는 것이 중요합니다. And I forget today this sandpaper for because the best method. Maybe I show you on this photo. But I thought you. Sure, this is not sharp. This also. I show you very easy method for how to do that. This will be sharp. 음. 320에서 400 규격의 사포를 사용해서 Because you have, 날카롭게. yeah, you know that is different grinding of this paper, that it's like 100 but you must use the like 320, 400, that is really thin. 네, 사포 겉면이 규격이 다 다르기 때문에 320에서 400을 사용하여 이거를 날카롭게 해주는 작업이 좋습니다. This is the best tools and also the cheapest one. And the second thing, so you need something like this, or normal cord, that you put this paper, and you need to also only think about this angle, that must be, that you must work like this, and sometimes only little bit, check if it's still sharp. 네, 곧바로 세워서 방금 보여드린 것처럼 작업을 하면서 어떻게 날카로운지 체크하면서 작업을 It's some producer of the boxes, they propose some special machine for this, but many of this is expensive and it's not working good, because if you do with this machine, then you cut also this, and then you will be destroy the base. 네, 많은 왁스사에서 특별한 샤프너, 날카롭게 하는 장비들을 구입하라고 권유하는데, 그렇게 하게 되면은 이 겉면이 거칠게 도정이 되기 때문에 스키 플레이트를 더 안 좋게 만들 수 있기 때문에 방금 보여드린 것처럼 사포를 사용하는 것이 더 저렴하고 좋습니다. So I propose you this method, this paper and something like this, that it's really cheap and really good for prepare this scraper. Okay, so excuse me, I must. What is important that you do like this, no, not like this. And here is also important that you start from this side to the end, not both sides. And you must put the scraper like this. 끝에서부터 끝까지 가는 것이 중요하고요. 제가 보여드린 것처럼 이렇게 잡아야 합니다. And I also use two fingers to goes, on the line, that the scraper don't go like this, because then you also cut the base. 스크레이퍼가 좌우로 움직이게 되면은 스키 플레이트가 상하기 때문에 움직이지 않도록 두 손가락을 이용해서 지지를 해줘야 합니다. And when I show you how I scrape, but it's not something that you must do a long time, only 2 or 3 times whole base. 제가 지금 보여드린 이 방법대로 2-3번 정도 작업을 하면 됩니다.
So first time I always go like this, that I try to repeat a little bit. 네, 반복적으로 보여드린 대로 처음엔 이렇게 작업을 합니다. Then if I have on the middle, then I take out also this. 도구를 사용하여 가운데에 껴있는 파라빈을 제거해줍니다. 형 만들어줘. And second time I go like this, and when I back, I turn on this side and I cut first edge. Then I cut this edge a little bit. But it's important when you do the edge that you don't push too much, and also go like this, not like this, because if you go like this, then you it's possible to cut. If you go like this, it's not too sharp for the skin. 네, 첫 번째는 두 번, 세 번 반복을 해서 작업했다면 두 번째는 한 번에 끊어서 해주시고 돌아올 때는 너무 많은 힘을 주지 않고 스키 가장자리의 왁스를 제거를 해줍니다. And third time, I go one more time. And generally, if it's a good ski, flat ski, then it's enough. Here we have some, but because the structure on the ski goes a little bit like this, so. 네, 세 번째도 방금 보여드린 것처럼 작업을 하시고요. 좋은 스키였다면 이번에 마지막 보여드렸을 때 끝났겠지만 지금 스키 플레이트가 평평하지 않고 좀 울퉁불퉁하기 때문에 한 번 더 작업해 주겠습니다. So if it's a good ski, it's enough this 3 times. So first time like this, then one time, second, third time 네, like 세 this. 번 만에 Nice, 이런 nice, 스크레이핑 little bit. 작업을 마쳤을 때 다 벗겨진 스키는 좋은 스키라는 걸 바로 아실 수 있을 것입니다. So maybe we will be think that it's a good ski, so it's enough like this. 네, 지금 방금 보여드린 게 다입니다. And next step is hand brushing. What was my hand brush? The big one? 메tal 브러쉬. No, but This ski is now ready to brush. So we scrape, and the next thing what we must do just after scraping is to brush. So it's also enough that you brush, and we use in the World Cup only brush like this for brushing the paraffin. 네, 파라핀을 완벽하게 벗겨내는 브러쉬로는 메탈 브러쉬가 가장 적합하고 저희는 월드컵 때 항상 이 브러쉬를 사용한다고 합니다. And we do this 2 times. 네, 브러쉬 2번 하시고요. And then we use the roto brush. But generally, if you don't have roto brush, then it's possible that you might like one more time with this brush, and then. But I show you how we do with this brush. This brush is it's the combination of this is like horse hair. Horse hair. 아, Horse 말 브러쉬. 이 부분은 말 브러쉬고요. And this is the nylon brush, like plastic. 네, 나일론 부분입니다. 이 기구가 없을 때에는 방금 사용하신 메탈 브러쉬로 2-3번 정도 더 작업을 해주면 되고요. So first, when I use this brush, we use this part, the horsehair, 3 times, and then I finish 2 times with this. But I show you now how we. 네, 말 브러쉬로 된 부분으로 3번 하고요. 이 부분으로 2번 합니다. And we use the biggest speed what we have in the drill. 네, 제일 빠른 속도로 해주시면 됩니다. And what is also important to don't push this brush. Only go and gives possibility to this brush to work. 네, 이 기구가 최상의 속도로 돌아가고 있기 때문에 꽉 누르지 마시고 기계가 직접 할 수 있도록 적당한 힘을 주어서 하셔야 합니다. And if you start to do this, you must always moving, because if you stop with this brush in one moment, then this will be also working. Then you also burn the base because it's very big temperature in the moment. 네, 이 기구가 빨리 돌아가는 동안에는 높은 온도가 나오기 때문에 이거 기계를 사용하실 때는 멈추지 마시고 바로 한 번에 이동을 하셔야 합니다. Okay, so I show you how I do.
3 times I go this way, back, this way, and then I change automatically, and I go this way and back. And now this ski, it's after brushing, and we must do one more thing. 네, 브러쉬 다음에 한 가지 더 작업을 해야 합니다. And the best is to use some material like this. Please check what is this. This is also nothing special. You possible to buy in every, I think, shop where you buy something for cleaning. 네, 특별한 재료는 아니지만 어디서나 찾을 수 있는 저런 비슷한 소재를 사용하시면 좋습니다. But the idea to use this is that if you use the brush, hand brush or the roto brush, and you have this nylon brush, which is the plastic, and plastic work with the plastic, it's here comes the, something like some plus. I don't know how to say, but this is something like made like a magnet for the dirt. That is now electricity on this ski. From the plastic. Yeah, because the plastic works with the plastic, and is something like electricity on the ski. 저 나일론 부분에 브러쉬를 사용하게 되었을 때는 스키 바닥에 마찰이 있기 때문에 정전기 그런 것이 있기 때문에 이거를 사용해서 닦아주는 것이 좋습니다. So you must only to take out this electricity from this, and also some dirt which is going from the brush. It's still on the ski, so it's good to make one time because you see that it's something. 네, 브러쉬를 사용하신 뒤에 정전기와 이물질을 제거해주기 위해서 2번 정도 닦아내시면 좋습니다. Okay, and this I use, for example, this something like this for for this part, and this is also something that after some using you must also a little bit scrape. So you use also this paper, and you only cut a little bit the edge that will be still sharp. 네, 이 도구는 제가 이 스키 플레이트 가운데 부분에 있는 이물질을 제거하기 위해 사용하는 것인데요. 아까 보여드렸던 스크레이퍼 같은 방식으로 좀 날카롭게 사포에 작업을 해주는 것이 좋습니다. Here you have some things from yours, and you see that it's not. It's going that the edge goes like this now, so it's necessary also to cut a little bit to that will be. Not like this around, only there will be more sharper that that will be easier to using this. 이 도구는 제 것이 아니라 여러분 여기 있는 도구인데 보시면 마찬가지로 날카롭지 않게 올곧지가 않기 때문에 가는 작업해 주셔야 합니다. Okay, some question about this? 질문 있으신가요 지금까지? 없으세요? 네, 다른 방식이어가지고 네. Okay, so you all have 2 ski for cleaning. So please we scrape now if you want, take or choose or find if you find some good scraper. Can I take this? Yes, if you want to take this, if you want to take this, if you want I also give you my auto brush and this brush, so you have possible to 이거 use. 빌려드릴 테니까 여기서 사용하시든지 이걸로 저기 가셔서 스키 작업하시면 돼요. Now we 휴시도 관여 필요 없는 거죠. 휴시도 관여 필요 없는 거예요. 지금 분명 떨어지는 이거 다 하면 maybe after this process. it's the ski must be. 그거 기억하는 아니라 되나? 나는 어떻게 하냐면 그 방향으로 바뀌어지는데. 아 이쪽으로만 무조건? 네. 왜 해줘? 시간이 있어서 만약에 빨리 작업해서 막 욕하는 거.
이거 아장아장하는 뭐야 어떻게 You don't need to go like this. It's enough that you and still you see that come back even longer. 과감하게 쭉 누르라고 과감하게. 쉬는 시간에 이렇게 올라와. But push. 그거는 같이 해놔야겠다. 아니 얘는 틀렸어. 선생님 진짜 보는 게 쉽다니까요. 이거 없을 때 이걸로 하랬잖아요. 나 TV에 나온 거. 아니 자꾸 Maybe one time you go like the last time it's good that you go like this. You go like this. 이렇게 되시고 마지막에는 한 번에 샥 가시면 Even enough that you do in the last time like this. And the rest will be 이제 하신 것만 괜찮은 나머지 한 번에 가는 게 This is not sharp. 날카롭지 않아서 작업하는 아 우리 다 했다. 말이 없는 거예요. Maybe I leave you everybody take one small piece. Then you will have the example. This will be the present for you. 이거 들고 가서 저거 보는데 알아, 난 얘기 안 했어. 나 가져갈 거야. She wanted to ask for specifically after this brush why you The hard brush like this. 이 철솔이 강하긴 하지만 지금 보시는 대로 방향이 정해져 있기 때문에 그렇게 스키에 뭐 나쁜 영향을 미치진 않고요. 그리고 파라핀이 좋은 파라핀이면 작업을 잘 하셨으면은 이 파라핀이 스키 플레이트 깊숙이 스며들기 때문에 겉면에 있는 파라핀을 제거를 해주셔야 스키를 타는 동안에 그 이물질이 파라핀에 달라붙지 않아서 더 좋은 감각으로 스키를 타실 수 있다고. So it's not enough that you only use the nylon or porcelain. It's too soft brush. You must to use hard brush and then more like this, and then it's yeah. 네, 이 말솔이랑 나일론 솔은 너무 부드러워서 너무 부드럽기 때문에 철솔로 한 번 더 해주는 것이 더 확실하게 이물질을 제거해주는 것이라고. 너무 부드럽기 때문에 좀 강력한 걸로. So don't worry that you take out too much. It's better put out more than to leave too much on the ski. 너무 많은 왁싱을 스키 플레이트에 남겨놓는 것보다 적당량을 덜어내는 것이 오히려 더 좋은 스키를 만들 수 있어요. And remember that it's the first layer. You must put next layer. So this is the and I show you or maybe 맨 처음 파라핀 작업하실 때 좀 여러 번 later I 비슷해요. show you something also. 한 2번 정도? She does paraffin process twice. 세스키요? It's not necessary twice. On the new ski or? No, if we just prepare we are in the process that we go step by step, that we prepare the competition ski. About the new ski we will be say later. 지금은 그냥 보통 사용하시던 스키를 어떻게 작업하시는지 보여드릴 거고 새로운 스키를 받았을 때 어떻게 왁싱 작업을 해야 되는지 보여드릴 겁니다. 그 뭐지? 새로운 스키를 받았을 때 기본적으로 5번 파라핀을 하고 좀 타주고 다시 한 5번에서 한 3번 정도 파라핀을 해주는 게 좋다고는 들었는데 그게 좀 맞는 건지. 이거 다음에 새 스키 알려주시면 네, 제가 질문할게요. She asked about the new ski, so right? Yes. Because We make the break now and then maybe we start with about that. 지금 휴식 시간 갖기로 했으니까 휴식 시간 갖고 돌아오시면 이 질문 대답해 주시면 Right, so 15 minutes. 15분 휴식. About how to prepare the new skin. Yeah. Because was the question, so generally this what you tell that it's like 3-5 times you must walk, then to go to ski and then
more waxing is okay. 네, 이분이 질문을 해주셨는데 새 스키에 5번 정도 파라핀 작업을 하고 주행을 15에서 20km 탄 뒤에 파라핀 작업을 한 번 더 3번에서 5번 해준다고 질문해 주셨었는데요. 그것에 대해서 설명하겠습니다. But the most important is that you must observe the base of the ski. 네, 제일 중요한 것이 새 스키를 처음 받았을 때 베이스가 어떤지를 세세하게 관찰하는 것이 중요합니다. And first waxing is good to do not with the high floor, only by low floor, because low floor wax comes more deeper. So if you do this first, for example, 2 waxing, it's better to use low floor wax. 네, 맨 처음 스키를 받고 맨 처음에 하게 되는 왁싱 작업에서는 불소가 많이 포함된 것보다 LF인, 불소가 없는 것이 더 깊게 스며들기 때문에 LF로 맨 처음에 왁싱 작업을 해주는 것이 좋습니다. And generally new ski have the potential that after waxing, and even you don't need to make 5 times, because this is something like old method, because now the quality of the ski of the new ski is much better, so the grinding is not because this 5 times was because the quality of the grinding before was something like this, that you must more cut the rest plastic what was after the grinding. 네, 기존에 그라인딩 되어 있는 스키가 상태가 좋지 않았기 때문에 5번 정도 왁싱 작업을 하는 것이 통상적이었지만 요즘에 새로 나오는 스키는 5번 정도 할 필요가 없습니다. So now the grinding of the ski, and if you buy a new ski, it's much better quality, and it's enough when you do, like for example, you start with 2 times of this low floor. 네, 보통 맨 처음 받았을 때 처음에 2번 정도는 LF를 사용하셔서 왁싱 작업을 하는 게 좋고요. And then you go to use this ski. You know, but it's not. I don't tell you you must do 10 kilometers or 20. I think normal training, if you do like 10 kilometers, is enough that the ski start working. 네, 2번 정도 LF로 왁싱 작업을 마친 뒤 주행을 10km 정도까지만 하는 것이 좋습니다. And then you must regularly waxing and looking if, for example, next waxing even 1, you go 1 more time and look if the base is black, or because if it will be still white like here, for example, after I don't know 5 kilometers, it means that you need to put more wax. So when it's white, it's more waxing. Does more waxing? More times, because it means that on the base is still not enough wax. 네, 규칙적으로 왁스 작업을 하는 것이 중요한데요. 한 번 정도 더 작업을 한 뒤 주행을 하고 돌아와서 스키 플레이트가 검은색인지 좀 이렇게 하얗게 이물질이 있는지를 확인하시고 하얗게 보이신다면 왁싱 작업을 해주는 것이 좋습니다. And this is the dangerous moment when the ski looks like white, the base, because it means that this plastic is destroyed. 네, 스키 플레이트 부분이 하얗게 보인다면 이건 매우 좋지 않은 것이기 때문에 잘 유념하셔야 합니다. So the structure of this base is destroyed, and if you put the wax and it's all black, it generally will be okay. But yeah. 네, 왁싱 작업을 하신 뒤 항상 스키 플레이트 밑면이 검은색인지 확인을 잘 하셔야 합니다. So you must. This is more depends about each ski, because then you must observe. Because I know from my experience, sometimes we have the ski from the service and we put 1 time the wax, and we go to skiing, and it's working very good. And sometimes we need to do the process like many times waxing, or put even powder to help this ski to be better and better. 네, 각각의 스키마다 세세한 컨디션이 다르기 때문에 이렇게 왁싱을 한 뒤 주행을 5km 정도 하고 스키 상태가 어떤지를 확인하면서 그 스키에 맞는 왁싱 방법을 찾아가면서 파우더를 발라야 하는지 왁싱만으로도 충분한지 그런 것을 알아가는 것이 중요합니다.
And we in the service we do something like this because when we have the new ski and we have many of good ski which we normally use, and this we have on the wall generally the ski where which we use before, and we use the like competition that we put the powder on the ski, and we have the new one. So we many times do that. We put the some wax, and then we put the powder to have the same products on the base. 네, 저희 기술 작업팀 왁스캐빈 안에는 좋은 경기 때 사용되었던 좋은 스키들이 보관되어 있는데요. 그것을 토대로 새 스키의 왁싱 작업을 하면서 어떤 비슷한 컨디션을 어떻게 만드는지를 찾아가는 과정이 중요합니다. But it's more when we have full of ski and we have, we test and we compare the same ski for the same athlete. But if you have on the club like one pair ski for competition, you don't need to put the powder. It's enough that you first use this low fluor skiing, and then maybe it's good to use high fluor wax. But generally, like I tell you, the most important is to observe it if it's enough or not for the ski. 네, 말씀드렸다시피 각각의 스키 컨디션은 다르기 때문에 항상 왁싱 작업을 하고 어떤지 체크를 하신 뒤에 파우더를 사용할 건지 파우더가 필요가 없는지 세세한 부분은 직접 주행을 해보시고 느끼신 다음에 정하는 것이 좋습니다. Right? Okay. And I want to tell you also about the paraffin, that you don't need to buy full of paraffin. You know that it's enough that you will have. In my opinion, if you have the condition like here, that it's enough. Maybe that you have three different paraffin wax. So 3 different types or 3? 3 different. I mean that I don't know, but if you know, for example, from Sphinx, if you buy from Sphinx, for example, I don't know what kind of brand you use here. 여러분이 왁스를 사실 때, 파라핀을 사실 때 많이 사실 필요가 없고요. 3가지 정도만 사시면 됩니다. 예를 들면 스위스사에서 사게 된다면요. Yeah, they know it. Another type or the brand. 보통 어디 제조사를 사용하시는지. 스위스 토코? They know like from Swiss or 홀맨콜. 홀맨콜? Holmenkoll, no. 사지 말래요. Holmenkoll is not so. They normally use Swiss Toko. Swiss Toko with the paraffin is okay. And for example, from Swiss, if I must buy 3, I will be by Marathon White. You know Marathon White? 네, 제가 보통 스위스에서 산다고 가정을 하면요. 마라톤 와이트. I have some catalog here, maybe I show you that. This is the same temperature, only this is with this is the black version, this is the white version. And but generally this white version it's very good for all hot condition and also like till -5 even. 네, 이 제품 블랙과 화이트 버전이 있는데 이 제품이 좋다고 따뜻한 컨디션과 -5도까지 좋게 사용될 수 있습니다. So for this I will be recommended if it's hot. This is enough type of wax. This one, or from Toko, for example, the white Toko. 네, 스위스사에서 사게 될 경우는 이 제품을 추천하고요. This is generally the cold product. It's like -7, -13, but it's really very universal paraffin. It's of course high fluor, but this is really universal. 네, 이 제품은 -5도에서 -7도까지 사용되는 제품이지만 다른 경우에도 사용될 때 좋은 제품이기 때문에 이 제품 또한 추천드리고 있습니다. Okay, we do 2 versions. Okay, if you want to buy the Sphinx,
I don't work for Sphinx, but I 네, 스윅스 I tell you more to that you will be save the money, you know, that you don't spend for 10 types of works. 네, 너무 많은 종류를 사는 것보다 정말 필요한 몇 가지만 사는 것이 돈을 더 절약할 수 있기 때문에 스윅스사에서 어떤 제품을 세 가지 제품을 사야 되는데 그게 무엇인지 보여드리겠습니다. So marathon white, then this one is very universal. It's also the quite big range, and it's working really good in many type of snow. So this one, and one more paraffin you need when it's very cold, and could be here also like was during the Olympic Games, was like minus 15 and dry snow, so you need some another. I don't know if you know the for the condition like this, I like the Vauhti Polar. It's named Vauhti Polar. This is LF, low fluor. It's working much better than HF. So this is the one of the best. All. 네, 이 HF 이 제품은 많은 컨디션에서 사용되기 때문에 추천드리고요. 그리고 바우티 폴라라는 브랜드에서 나오는 LF 컨디션은 극한의 추운 상황에서 더 유용하게 쓰기 때문에 거기서는 LF를 추천드립니다. Or if you don't have the possible to buy Vauhti from Sphinx, LF6 will be okay, or HF6. This three, then you have enough. You don't need more. 네, 만약에 바우티 폴라 제품을 사는 것이 어렵다면은 스윅스에서 나온 LF6를 사용하시는 것도 좋습니다. 이 세 가지면 충분합니다. But from Vauhti, for example, I only show you, but I don't know if you have possible to buy this. But this is also Vauhti, and Vauhti made also very good for LF Polar, like in this type. So it's like liquid. So 네, 바우티사에서 이런 타입을 만들기도 하는데 자기는 좋다고 생각합니다. 중요합니다. No, I don't have here. No, I don't have. But if you have, for example, Toko, then I recommend it to. From Toko, if you will have the white, probably it's enough. Only white. 네, 토코사에서는 이 제품만을 추천하고 있거든요. Seriously, even in the World Cup, we really reduced the paraffin, but because we test many from many years, and we saw that white Toko or this one or white marathon, it's working mostly. So we reduce many of this paraffin, and we use many times this white paraffin. And when it's please explain. 네, 제가 여러 경기에서 많은 스킬을 보유하고 있기 때문에 여러 테스트를 하고 있는데 그 중에서 제일 좋았던 것이 이 제품이었습니다. Then you find on your box also something like this. This is another box when you mix these two together, and when it's very wet, dirty snow, when you mix this together, this is also very good combination. 네, 눈이 더럽고 눈의 습도가 높을 때 이 제품 두 가지를 섞어서 사용할 경우에 좋은 효과를 보실 수 있습니다. But generally, seriously, you don't need too much of paraffin. It's better to, in my opinion, when you have on the club, you don't have too much money for this, to buy, for example, maximum 3 or even 2, and only have enough of these 2 or 3 types. 네, 많은 종류의 왁스를 보유하는 것보다 자신의 버짓에 맞게 그 예산에 맞게끔 세 가지의 종류를 보유하는 것이 좋은 효과를 볼 수 있습니다. She asked about the mix of powder and waxing. So she's wondering if she used, for example, she used Swix paraffin for the base, and then she used Toko powder.
of course. Is that okay? Yes, this is. You don't need to make like this. That you made or think that I start with waxing with Swix. So now I must also use the powder of from Swix. This is first layer, and I don't tell that it's finished, but this is the finish with this layer. So next step we choose another. But is there any product or company that you should have mixed together? No. 섞는 거는 상관이 없고요. 그냥 각각의 뭐 베이스에 제일 좋은 거는 뭐 스윅스 다음 스윅스 쓰고 그게 파우더가 토코가 좋다 그렇게 섞어 쓰는 것은 문제가 크게 없대요. I show you yesterday that when we test the ski, we for example test 8 base, then we test 16 powders, and we choose every time it's the best. So we choose the best base. And for example, this is the Toco White. Then we choose the best powders from this 16, and this is the, I don't know, brick or something. Yeah? So we put to the base this, and then we put the powder brick on. We don't care if it's the same company or not. We always choose the best products. 만약에 좋은 궁합을 찾으시고 싶으면 여러 가지 제품을 스키 플레이트에 한번 뭐 스윅스를 사용해서 스윅스 베이스, 토코 파우더 했다가 다른 뭐 제품사를 사용했을 때 스키를 타보시고 그 중에서 제일 그 스키에 맞는 것을 찾는 것이 중요합니다. Yeah, but generally, if you, this is what I recommended. Of course, I'm not. If you want to use Holmenkoll, okay, but my experience with Holmenkoll was that some years ago was okay, but from some years we really don't use the Holmenkoll because they don't make, or maybe we use one time in the 2 years because they always lose on the loser in the test, so they don't make really good products. 제가 꼭 홀맨콜을 사용하지 말라고 말씀드리는 것은 아니지만 제가 이제까지 경험으로 여러 대의 스키를 가지고 여러 개의 브랜드를 사용했을 때 홀맨콜 제품이 제일 떨어졌기 때문에 사용하지 않습니다. But this is my experience. 근데 이거는 저의 경험이니 참고만 하시길 바랍니다. 올림픽 때도 같이. So what about the Olympics? Did you use 홀맨콜 or not? During the Winter Olympics. I show you. This is my notice from the Olympic 올림픽 Games. 때 So 무슨 제품을 사용하시는지. maybe I can show the camera. 카메라는 안 되고요. 카메라 보시면 촬영 금지. Generally, when we come to Olympic Games, we test many till first competition. So 올림픽을 위해서 정말 많은 스키를 테스트하였는데요. 네, 테스트한 것보다도 그 스키 그 왁스 컨셉션이 어떻게 다른지가 더 중요하다고. So this I tell you that I don't know if you remember was the relay in the relay woman was the time that we have quite strong team and we was thinking that they will be fight for medal and till last shooting they was on the medal position and finally they have 7th place, but generally was the time that when we finish test comes new snow, and this is the moment that if you must more trust your experience. So after the test, Yeah, because when we test was not coming new snow. When we finish the test, start snowing. 여자 개주를 위한 경기 때 테스트를 시행하였는데요. 테스트 중간엔 눈이 오지 않았지만 테스트 뒤에 눈이 내렸습니다. And then when it starts, of course we still testing, but you must start to prepare the first ski for competition, and for first leg, for example, you don't have time to change too much, so you must
find something that you know that it's working on this condition. 네, 이렇게 날씨가 갑자기 바뀔 수도 있기 때문에 작업을 하실 때 어떻게 바뀔 상황에 대해서도 대처를 어떻게 해야 될 것인지 생각을 하고 계셔야 합니다. The old version FC7 was very good. The not FC7X, only the old version was really good. And sure, I know that because they stopped production this old version, so I think we have good ski in this moment because yeah, our athletes was like after third leg we was in the first position and then they should not shoot so good and we. But it's a sport. But generally, the ski was okay even if with this new snow. So this is one of the maybe secret that I tell you. But this is all from beginning of. This is like from 6th of February we start, and we finish 25 of February. 2월 6일부터 So 2월 25일까지의 기록입니다. Every day we made. You know, this is how many tests we do every day. So I don't tell you now because I must count this. But generally, it's like I show you yesterday that sometimes when it's full of in one day, it's like 40, more than 40, 49, even 50 conception for one day. 그 하루의 경기를 위해서 40개에서 49가지의 왁스 컨셉을 잡는다고 하고요. 그거를 테스트합니다. But 그래서 이게 저의 작은 비법이라면 비법인데요. 그때 여자 계주 때 사격에서 실패해서 비록 메달은 따지 못했지만 스키의 상태는 아주 좋았습니다. 그때 제가 사용하였던 제품은 이 제품인데요. 테스트 때 눈이 오지 않았고 테스트 끝난 뒤 눈이 왔을 때에도 작업 시간이 많이 없었는데 이 제품을 사용하였는데 주행에 아주 도움이 됐었고요. 이 제품 새로운 버전은 별로 좋지 않은데 이 이전 버전이 정말 좋아서 지금까지도 좋은 스키를 보유하고 있는 것 같습니다. And of course that when we start testing like in the Olympic Games, first few days we do that we test like all what we have. We try to test as much possible that we it's more not to find the best, only to eliminate the not good products. 네, 처음 며칠간 올림픽 같은 큰 경기에서 처음 며칠간 스키 테스트를 시행할 때는요, 좋은 제품을 찾는 과정이라기보다 어떤 것이 나쁜지를 추려내는 과정이 더 중요합니다. For example, that when we start test like first day, then we take this 4 best for next day for next test, and we put the new products to check with this best from first day. 네, 항상 매일매일 스키 테스트를 하고 그거를 토대로 해서 그 다음 날에도 또 출연할 때 이 좋은 것을 찾아낸 거를 기반으로 해서 다른 제품 입히고 거기서 또 출연하는 이런 작업이 필요합니다. And then day by day we reduce some products, especially the base. For example, in the middle parts of Olympic Games, in the end, we only test like 4 maybe base that we know. That's during whole competition working only this, and maybe we try maybe one new, and that's all. We don't spend too much time with the base. 네, 첫날에 저희가 보유하고 있는 모든 제품을 다 테스트하고 결국적으로 올림픽에 다다랐을 때에는 4가지, 5가지의 베이스를 출연해서 그거를 토대로 하고 그 중에서도 좋은 것이 하나 있다면 그것을 주로 사용하는 편입니다. So it's why I tell you that it's enough when you will have 3 types. Of course, it's very important that you have good walks, but it's not. It's enough when you have 3 types or maybe even 1. Don't have too much of the paraffin. 네, 그렇기 때문에 제가 3가지의 제품만 사라고 추천을 드리는 것입니다. 여러 가지의 제품을 보유하고 있는 것보다는 고품격의 퀄리티인 그런 제품을 3가지만 보유하는 것이 더 효율적이기 때문입니다. So, yeah, some question about this? 질문 있으신가요?
아까 그거 물어보신 거 같은데 인공눈이랑 신설의 So yes. So she's wondering what paraffin is good for the artificial snow and natural snow. And natural snow. Yeah, all natural snow. Like is there any difference? The difference is especially with the snow, but generally the artificial snow is more aggressive for the ski. So many of the company recommended that the harder paraffin you must use for artificial snow. 네, 인공눈이 신설보다는 더 스키의 겉면에 거치기 때문에 조금 더 단단한, 견고한 왁스를 사용하는 것을 추천합니다. 인공눈이. But if you check, this is not so cold, paraffin, but it's still hard. And also this marathon paraffin, what I recommended you, this is like for plus temperature, but it's also really hard. So it's also really good on the artificial snow. 네, 이 제품은 차갑진 않지만 견고하기 때문에 인공눈에 좋고요. 아까 말씀드렸던 마라톤, 화이트 그 제품도 인공눈에 좋기 때문에 추천드립니다. And if it's quite hot and it's the new snow, HF8 for example from Swiss, but this one will be also work good on new snow. It's important that you use this clean one, not the black version like for example this is with some additive that is black, you know. This is some paraffin that is recommended for very dirty snow, like old artificial snow, for example, old spring snow that is really dirty and aggressive. 네, 이 검은색 제품은요, 눈이 상태가 더러울 때나 인공눈일 때 추천드리고요. 이렇게 깨끗한 파라핀을 신설에 사용해야 되고요. 스윅스의 HF8 추천합니다. Yeah, but like I told before, I think it's enough when you have this really like marathon at 7 and something for cold, and this is enough. You don't need really think about this list. You need something more. 네, 세 가지만 가지고 있어서 거기서 어떻게 사용하느냐에 따라 다 여러 가지 용도에 맞게 여러 가지 컨디션에 맞게 사용할 수 있으니 참고해 주세요. This is the master box, but I bring this like some example to show you that it's also. But also from Sphinx you have this area with plus PW. It means that it's the only. I think you have here this, but. 이 제품은 그냥 예를 들기에 가져왔고 꼭 추천드리는 Well, 거 this is the old one Toko D-block with the molybdenum. It's also inside some additive like molybdenum. It's also recommended for this artificial snow because molybdenum made that that all dirt don't come, or it's more the ski is more safety with this. Yeah, this aggressive snow don't destroy too much the base and the paraffin. 네, 이 제품을 사용했을 시에는 거친 인공눈으로부터 스키를 보호할 수 있습니다. But generally, from my experience, is that all these clean waxes working better. So it's only maybe 1 or 2 times during the season that paraffin like this will be working better. So it's, I think, it's not a reason to spend the money to buy extra this for one competition. 하지만 제 경험상으로는 이 왁스로도 충분히 시즌을 다 진행을 했기 때문에 이것을 꼭 구입하지는 않으셔도 될 것 같다고 하십니다. And especially if you want to wax the ski by powder, so you don't need to be too much focused about the paraffin. It's more about the powders. 네, 스키 플레이트 작업에 제일 중요한 것은 왁스 작업보다는 파우더 작업이 중요하기 때문에 파우더에 좀 더 신경을 쓰셔야 합니다. Okay. So about the powders, if you also wanted, I tell you some products from, I don't know, Swiss stock or some another, or you know some another
products. 파우더 보통 스윅스로 하면 About calming cold, it's I tell you, but was the about Swigs they have if I must recommend it, this is sure this two 이거 두 개가 스윅스사에서 자기가 생각했을 때 제일 and 좋은 제품. probably will be maybe enough. It's on because this is the 7-8. It means that these two is mixed together. 네, 이 제품은 이 두 가지를 섞은 제품이고요. 이것은 따로따로 되어 있는 제품입니다. But this is only the version that they mix on the company. So you have ready mix this together. So if you don't have this powder, then it's possible that you put together this powder to the and you have because this is some like the condition. It's not so cold, not so wet. Then you must to do some mix with these two. 네, 꼭 이 세 가지 제품을 구비하실 필요가 없는데요. 이 제품은 이 두 가지가 섞인 것이기 때문에 여러분이 직접 섞으셔도 되기 때문이고요. 이 두 가지가 섞인 제품은 너무 춥지 않거나 not so cold, not so wet, right? Yes. 너무 춥지 않고 눈이 습하지 않을 때 사용하시면 좋습니다. And one of the powder which I also clearly recommended is 028. It's some LK 028. 엘카? Yes, but it's the Swigs. It's Swigs, and it's also possible to buy this. 네, 스윅스사의 제로 28 제품도 추천드립니다. And this is the powder which working very good on the new snow. 네, 지금 말씀드린 제로 28 제품은 신설에 아주 잘 적합한. Especially when it's coming completely new snow and on the in some moment during the competition you see that on the track it's like a mirror that it's like shining the snow. So this is really good powder and it's working many times very good on this condition. 네, 신설이 내리는 중에 주행하게 될 때 아주 좋은 제품입니다. And I don't know exactly what kind of because I was only 2 times here, of course long time, but generally in Olympic Games was quite cold. 1 year before was quite hot, so but I don't know what kind of condition you generally have and what kind of you want to, because if you tell me the condition, maybe then I tell you some products also. 평창에 보통 겨울 기온이 어떻게 되는지, 자기가 작년에 올림픽 때 왔을 때는 너무 추웠고 그 전에 왔을 때는 비교적 춥지 않은 편이었는데 뭐 통계적인 날씨가 있으면 거기에 적합한 제품을 알려드립니다. 기온이 나요. 네, 보통 그냥 기온이 아니고 네, 기온이 뭐 말씀드렸다시피 작년에 추웠고 그 전에 아니었는데 그게 일반적으로 왔다 갔다 변화가 심한지 아니면 원래 그 일정하게 좀 비슷한 온도대가 있으면 눈 상태나. 때는 따뜻하지 않아요? 최전대는 거의 따뜻한 거예요. 거의 2월 말에 2월. Generally around -10 degree, and because of the window, the snow becomes icy. And It's dry. like the 그리고 건조해지나요? Sure is dry. When it's windy, 네, it's 네. dry. Yeah. So I guess will be. I think that if you have Toko, also possible to buy, then red Toko. It's really good for the condition like this, and this is the little bit the range of this powder. Red. Toko. Red Toko, Red. Jetstream red. The color red. red. Yeah, red powder. 네, 이 날씨에는 빨간색 토코 파우더가 제일 적합할 것이라서 그거를 추천드려요. The only red powder, right? Not only red, but if it's colder, then it's also white powder, Toko white. I don't know if it's possible to buy in the, but I think yes. 네, 만약에 기온이 더 내려가게 될 경우에는 하얀색 파우더가 좋습니다.
But this, because the season is finished, so I tell you that last season we used mostly or many times the red cocoa powder. 네, 올림픽이 끝났으니까 But 말씀드린. not only on the Olympic Games. 오케이. Or maybe you don't tell this. 네, 올림픽 때 이번 평창 올림픽 때 빨간색 파우더를 가장 많이 사용하였습니다. So this is really good. But if you want that, maybe I check a little bit, not now to don't lose the time, but for tomorrow, if you want, I give you some more maybe types of the powders from another brand if you have. But this brand, what is really possible to buy. What brand they? I don't know if you know, for example, Maplus or Havuka. 마플루스나 하부카 제품들을 구입하는 것이 좀 쉬우신가요? 아니요. 아니. Not really easy. No? No? Not really. Okay, but it's I forget to tell you because this is in this season or this and next season, many companies will be change the products. 네, 이번 시즌과 다음 시즌에 여러 제조사에서 제품들을 바꾸게 될 예정입니다. Because in Europe and in European Union, and they changed the rules about the fluor, so this fluor additive. 네, 유럽 유니언에서 불소의 성분을 바꿨기 때문입니다. So many companies they must reduce the fluor from the products. 네, 많은 제조사에서 불소의 함유량을 줄여야 합니다. But of course they have possible to sell old version like this will be old version till I think till 2020 or 22. 네, 여러한 제조사에서 불소의 양을 줄이는 새 제품 말고 기존의 불소의 함량이 높았던 제품들을 2020년까지 팔 수 있습니다. And maybe here in Asia it will be not a problem to use this, but in Europe I know that this season and next season is the tacos, figs. They will be made new products without fluor, with another additive but not fluor, because it's not so healthy and not good for nature. So they must stop the production with this. 네, 아시아권에서는 아마 불소의 함량이 높은 제품을 그대로 사용하는 것이 허가가 될 수 있을지 모르지만요. 유럽에서는 불소가 환경에 좋지 않고 건강에도 좋지 않기 때문에 함량을 낮는 것을 권장하기 때문에 앞으로는 토코나 스윅스에서 다른 불소 말고 다른 화학약품을 대체한 그런 제품들이 나오게 될 것이고 그것을 사용해야 합니다. But sure they will be produced because they start to produce some of the company. We test some products with another additive and it's working really good. 네, 이미 여러 제조사에서 불소의 함량을 낮추고 불소를 대체한 다른 화학약품이 들어간 제품들을 제조를 하고 있고요. 이미 실험을 해보았는데 불소가 들어간 것처럼 좋은 기능을 하고 있습니다. So sure the conception of waxing will be similar. That maybe will be not HF or I don't know how will be named, but will be with some additive, and this will be the same idea to wax that you must put with some another additives wax. 네, 기존에 해왔던 왁스 컨셉션을 잡는 방법과 유사할 것으로 예상합니다. Okay. 질문 있으세요? Some more question or we go for next step? 질문 없으시면 다음 거 보여드리겠다. Yeah, can move on. Okay. So I only show you this is you remember that we put 3 different types, yeah? This we leave because you know how to, this is normal scraping, but this and this you must only brush like this, or if you want to use the hand brush, then you must use something like this that also horsehair that you have possible to only 네, 아까 polish 보여드렸던 this. 두 다른 왁스를 어떻게 제거하는지 보여드릴 건데요. 이 두 타입에는 반드시 요거를 사용하셔야 되고 아니면 이렇게 된 거는
by hand. 말브러쉬. And or this one, yes. And now when you do like this, that you see that it's now very polished, or you use, of course, this one. So if you use this one or this, what we do with finger, this it's really easy to prepare and save your time, power, and you don't need to scrape. So if you want to use something like this, this is also really good. But please. 네, 이 두 제품은 이 제품과는 다르게 제거하는 것이 비교적 쉽고요. 시간도 단축되고 여러분의 힘도 아낄 수가 있습니다. So this is also a good option, but please remember that even if you will be use this, which is really nice, sometimes you must come back to the paraffin, and you must do by paraffin, because this is only these products don't go so deep. So after, if you will be use only this, then after some using, you will be see also this white on the base. So you must sometimes paraffin the base and then use this one. 네, 이 제품을 사용하는 것이 비교적 시간도 단축되고 유용하지만 깊숙이 스키 플레이트에 깊숙이 침투하지 않기 때문에 가끔씩은 다시 고체 파라핀을 사용하셔야 합니다. But will be also enough if you will be, for example, use this method, that you only use paraffin for before you put the paraffin to storage the ski, and before competition you put out this paraffin. You use this like a paraffin and the powder, and after competition you put one more time paraffin. That's all, you know, to using the normal paraffin. So after the competition you use this one. This one. 그 여름 동안에 이 제품들을 보관할 때 왁스 칠해서 넣잖아요. 그래서 그걸 꺼냈을 때는 이 제품을 사용하시고 이 제품 사용하시고 주행을 하셨을 때에는 다시 고체 파라핀으로 왁스 작업을 해주셔야 합니다. Okay. So we come to powder. 네, 이제 파우더 보여드리겠습니다. First thing, that the powder needs bigger temperature, and I use generally 170. 네, 파우더를 할 때 다리미는 온도가 더 높게 세팅되어야 하고요. 저는 보통 170도를 사용합니다. Second important thing is the cover your mouth, that it's to care about your health, because this is not so healthy, this product. 파우더 작업을 하실 때 건강이 걱정되신다면 마스크를 꼭 착용하십시오. Normally we use some mask with the filter if we do this in the. 보통은 필터가 달린 방독면. Okay, maybe I don't. No, I use this. So, when I will be iron, so we will be use one of this. So always, before next step, it's good to use this and clean one more time. 네, 항상 다음 작업을 넘어가기 전에 이 가젤을 이용해서 한번 닦아주시는 것이 좋습니다. Then it's also important to, because many of the powders it's block a little bit, so you can use it like this to mix this inside, that it's not it's not like on the 파우더가 사용하시기 전에 굳지 않게 한번 섞어주십시오.
And if you want to put the powder, you must also remember, like I tell you about the paraffin, that you must put not too less, because this is some layer that is the like isolation for between the iron and the base. 네, 넉넉하게 발라주셔야 태우지 않습니다. So this is my. I do like this that I go. I show you before. That we, yeah, this is one powder like this. It's I think maximum for 5 pairs of ski, and if you will be made 10 pairs, it's sure it's not good. 네, 저는 보통 이 파우더는 보통 5개에 적합합니다. 5개의 스키에 적합합니다. And then I will start the ironing. You don't use the mask. Please look that I will be go first time to fix this powder with the base, and then I will be heating this. 네, 처음에는 이 파우더를 이 스키 플레이트에 고정하는 작업입니다. So I go with this side that it's like a little bit cut, and don't put the wax to what side. Yeah, this is not ready. This is only for that I know that the powder is on the base. 네, 파우더가 베이스에. And then now I go with to focus about only one side. 네, 한쪽 면에 집중해서 다리미질을 합니다. And I try to do this that all behind the iron is black. 네, 아까 말씀드렸다시피 다리미가 지나간 뒤에 스키 플레이트가 검은색인지를 확인하면서 하셔야 합니다. So depends of the type of powder. 파우더 타입에 따라서 You must use the speed of ironing this. To speed of moving with iron. 파우더 타입에 따라서 다리미질을 하는 속도가 다릅니다. Because it's sometimes some powders that you need to spend more time. 네, 어떤 파우더 같은 경우에는 더 많은 시간이 필요합니다. Yeah, it's quite okay. But the Swix powder is quite good for ironing and heating. It's really good products for. It's like a pleasure to. 스윅스 파우더를 작업할 때 비교적 쉽기 때문에 저는 이 제품이 좋습니다. Okay, so this is the now like ready after ironing. So now we must wait. If this ski come back to the temperature with like normal, like this one. So we need like 5-10 minutes that the ski will cooling down with the temperature. 네, 5분에서 10분 정도 이 스키가 실온과 같아질 때까지 기다려줄게요. And also idea about ironing is like this, that I don't know if I possible to show you some experiment with this, but because I don't know if you know why we use the iron. 다리미를 왜 사용하는지 아시는지. 다리미를 왜 사용하는지 아시나요? I show you some small experiment how will be working. This is to off tape. Yeah, tape. So one I do like this with iron. It's too much maybe. It's too much for this, but generally it's more about this. Was the biggest too much
temperature, but generally this is I hope will be. And now if you want to take out, this is really easy. And this, it's maybe not, but generally must be goes not so easy, you know. So this is idea of ironing, that if you use the temperature, then you connect harder with the base all the products, even the paraffin or the powder. If you don't, because it's also some method that you have possible to use the powder without iron, but it's not so good connection. 네, 어떤 제품들은 다리미를 사용하지 않고도 스키 플레이트에 바르는 것이 가능하지만 다리미를 사용하는 이유 중에 하나는 스키 플레이트에 더 깊숙이 더 견고하게 침투시키기 위해서입니다. Okay, it's still hot, but generally we don't maybe have time to wait for this. And I don't know where's my scraper. Your soap? No, The soap? the scraper. Yeah. So now we have some layer that it's too much. Yes, it's okay, but it's too much for brushing this. So I do like this, that I take the scraper and without too much press, I only go like this. 스크레이퍼를 사용해서 너무 강한 힘을 주지 않은 상태에서 한번 밀어줍니다. To put out the one of the layer of this powder, because it's still on the base, but it's not too much now. 네, 여러 겹의 레이어가 쌓여있기 때문에 가장 표면 레이어를 걷어줍니다. And next step is that after this heating, this powder is not completely, the same on the base. So now I want to do some things that will be regularly on the base, this powder, and will be more fixed with the base. 네, 지금 현재 이 작업만으로는 파우더가 균일하게 퍼져 있지 않기 때문에 이 도구를 사용해서 파우더가 스키 플레이트에 골고루 입혀지도록 작업을 해줄 것입니다. And I use this rod of fleece for this with not big speed, like 850 per minute. Or if you don't have the fleece, it's also possible to use the cork and cork it this. But first I show you this one. 코르크를 사용하여 걷어내거나 저 도구를 해서 걷어냈는데요. 너무 빠른 속도가 아닌 850 분당. Good. Okay. This is the first time, but generally I do this. First, I only stopped to tell you that first time I do like this, and then I go one time like this, and I back. 네, 방금은 설명하기 위해 잠깐 멈췄지만요. 처음에는 나눠서 여러 번 갔다가 그 다음에 한 번 쭉, 다시 한 번 쭉. So, or the option that you don't have this, that is also that you use this fleece. 저 기계가 없다면 이 도구를 이용해서 go a little bit 걷게 됩니다. like this, or if it's not working too much, then you use this brush like. So my brush, oh, this one with this green one. No, the brush. Yes. This is soft metal brush. Soft metal, or I have special also. Metal that you even a little bit. 부드러운 remove 철소를 this. 사용하셔도 Please check. 됩니다. This is the feeling about this brush. 네, 반드시 부드러운 것을 사용해야 된다고.
And of course we take out the ski. We also wait but not too much. It's like 2-3 minutes about this. It's a little bit cooling. 네, 이 작업을 마친 뒤에 2-3분 정도 기다려주는 것이 좋습니다. And then we brush this the same like we brush the paraffin. 네, But with the 파라핀을 브러쉬하는 작업을 해줄 것입니다. and of course this. 네, 항상 작업을 마친 뒤에 한번 닦아줍니다. And this is this is like only this what we do with the powder. 네, 제가 파우더 작업을 하는 과정을 보여드렸습니다. And please don't be afraid that we put out the powder. It's enough. And all company who also produce this brush or the company who produce the powder, they recommended to really brushing the powder. 아까 브러쉬를 하게 될 경우 좋은 성분들이 다 나가지 않냐고 물어보셨잖아요. 이런 제품들을 만드는 제조사에서도 항상 작업을 한 뒤에 왁스 작업을 한 뒤에 이렇게 걷어내는 것을 제일 추천한다고 합니다. Because all this, the idea about the wax is also this, that you must have really thin layer with each of the wax. We name this film, that it's really like if you lift too much, then it's dangerous that all dirt or something like from the snow stopped on this powder and stop the ski also. 네, 이 모든 과정에서 제일 중요한 것은 많이 바르는 것이 중요한 게 아니라 필름처럼 가장 얇게 여러 개의 레이어를 쌓아주는 것이 중요합니다. 두껍게 작업이 되었을 때는 이물질들이 더 스키 플레이트에 잘 묻어서 속도가 줄기 때문에 많이 바르는 것보다 얇게 천천히 작업하는 것이 중요합니다. Some question about this? 질문 있으신가요? Okay, so I don't know they must also leave today at 5 or? 형원 씨, 오늘 다 5시에 또 가셔야 돼요. 이분들요? 네. 5시 반. 5시 반이요? They have to leave at 5:30. Okay. But now What time it's is- 4:15. So maybe we try only one ski, that you will be you do the powder on the one ski. Each table. Yes, each table one ski. 각각 한 개의 스키에 작업을 하시면은 돌아다니는. 얼마나 이렇게 했으면 진짜 이거 처음 보시는 거 아니야? Also, see, this is the really problem if you have the ski like this, because here you have it's not good for competition. 아니 이거 이미 망했. 대표팀이라고요. We will need to more around 1 hour to finish about the manual structure and the spray on the top. But I start to tell you about this now. 네, 지금은 제가 설명할 것이고요. 스프레이 작업 설명할 거고요. 내일 시간이 더 있다면 1시간 정도 여러분들이 직접 해볼 수 있는 시간 가지겠습니다. Next step, what you have possible to do is to put the manual structure. 네, 매뉴얼 스트럭처를 알려드리겠습니다. I bring here only this 5 because this is
was too much to bring all stuff, but generally I bring you to only show you some ideas about this. 네, 제가 공유하고 있는 다 장비는 가져오지 않았지만 세 가지 어떻게 하는지 보여드리겠습니다. Generally, when you have the ski, you have the structure on the ski. I think that here is the ski that looks. You see that is some structure on the ski, yeah. So, 스키에서 스트럭처를 볼 수 있습니다. but sometimes, or maybe not sometimes. In every wet condition or the condition till -10, not too much on the cold condition, but in this wet and middle condition, if you use good manual structure, then your ski will be much faster. 네, 너무 춥지 않은 영하 10도의 기온에 젖은 컨디션에서 좋은 스트럭처를 하게 되면 좋은 스키를 탈 수 있습니다. And this is the structure where you, now of course, when you put, then you will be see this structure on the top. 네, 이 기구를 사용해서 스트럭처를 낼 것입니다. And there's also two methods to use this, because I use and my team we use this after powder, but some teams use this before powder. 네, 두 가지의 방법으로 스트럭처를 할 수가 있는데요. 저희 팀에서는 파우더 작업을 한 뒤에 스트럭처를 내고 어떤 팀에서는 파우더 전에 스트럭처를 내기도 합니다. But generally, this is when you heat this. When you use this and you put the powder and you heat this, then you a little bit destroy the structure of this structure. Yeah, that you know that. You gone a little bit this this structure. So if you do this after the powder, you can destroy the I do this before powder. 아, 네, 파우더 작업 전에 스트럭처를 내게 되면은 이 기계 자체의 스트럭처를 망칠 수가 있습니다. But what is important to, because of course it's possible that you take this structure and you use this on the whole ski. 네, 한 가지의 도구를 가지고 전체 스키에 작업을 할 수 있습니다. But we use this that we on the profile like this. We have some section on the that we always have, like this is like the middle of the ski, and maybe we have some marker or not? Marker? No. 펜. But, half of the ski. That I do this by normal marker. That this is like half of the ski. Then by normal centimeter, I check where is the like 100% of the ski. This is it's not from here. It's for me. It's from here because this is the part. Then start working on the snow. 100 cm? No, 100% of the ski. 네, 말씀드렸다시피 한 종류의 스트럭처 도구로 전체 스키를 작업을 할 수 있지만 저는 이런 형태의 프로파일에서는 가운데와 스키의 100% 끝을 정합니다. It's more about maybe I show you this. When you have the ski. This is the ski. I hope you see that this is the ski. You know? This is the middle of the ski. So it's like 1 and 2, yes. Here is the point 1 and 1. And then between of this is like 3, 4. And here is also the between the end of this we say this one. 네, 이런 식으로 네 가지의 구간을 나누는 작업을 먼저 합니다. Because even if you change the ski that will be longer or shorter, always the middle of the ski is here, and if you change the ski that is longer, then you change also position of this, so the
this point will be still on this correct position. 네, 이 비율로 프로파일러에 구분하는 작업을 해놓는다면 더 긴 스키와 더 짧은 스키를 하게 될 때도 같은 비율로 스키를 네 구역으로 구분할 수 있습니다. Yes, and then this is my team experience that like I tell you about this test on the feeling that we use sometimes the single ski and we try to feel how it works. 네, 제가 말씀드렸다시피 한 사람이 두 가지의 다르게 작업된 스키를 타고 작업을 하는데요. And also when we made the test, parallel test and we check the speed. 네, 두 명의 선수가 평행 테스트를 할 때는 그 스피드를 체크를 합니다. We many times saw that depends of condition of course, but the structure which we made from, for example, from this point to the end or from the half to the end works better than the structure in all ski. 네, 물론 날씨에 따라서도 스키에 타는 감각이 달라지지만 이 구역을 나눈 뒤 어떻게 작업을 했는지에 따라서도 그 감각이 상당히 달라지게 됩니다. So, if you have the tools like this and you have possible to check this, this is sure important to find a good or maybe start like this part, and if you feel that it's not enough, then you put more. 네, 만약에 이런 도구가 있다면 이 부분까지 감각이 좋지 않았다면 여기까지도 더 작업을 할 수 있습니다. Of course, my servicemen, if I send them to check the manual structure, they many times come to me and say, it's okay, but I feel that I need more on the front. I feel that the ski is still not working good on the front. 네, 스키맨들이 테스트를 할 때 이 전체의 감각을 느끼기보다는 이 스키에서 어느 구간이 덜 나가는지 더 나가는지를 세세하게 느끼기 때문에 스키 테스트를 마친 뒤에 앞부분이 더 감각이 거친지 뭐 아닌지 더 빨리 가는지 느린지를 세세하게 설명을 해주면 그렇게 맞게 작업을 합니다. And 네 단계를 나눠가지고 아니면 We're separating 4 sections on the ski. now we have this fourth section on the profile, not on the ski. Yeah. But then when you do the waxing or when you do the structure, you structure by each 4. Now structure for separately. example, today it's wet condition, so I think that you must look of course of the structure of these tools. Yeah, this is more. Even if I don't look what they recommended this, generally this is more bigger one, more deep, so it's more for wet condition. 이 왼쪽에 있는 도구는 좀 습도가 높은 컨디션에 적합한 스트럭처이고요. And we never, because it's not working that if we do from the beginning, because this part of ski, especially maybe not down, but when you go up on the uphill, this part of ski, if have manual structure, they break a little bit the ski. So mostly we start with the manual structure from this point where start this middle. 네, 이 도구를 가지고 매뉴얼 스트럭처를 할 때는 이 부분을 작업하지 않습니다. 어필에서 거칠어서 올라가기 힘들기 때문이고요. 이 홈이 시작되는 부분부터 작업을 합니다. For example, if I will be see this condition like wet condition, I will be do that I go one time with this. 네, 습도가 높은 컨디션에 제가 작업하는 방식을 보여드리겠습니다. And of course this probably will be okay and enough, but if it's very wet, 네, 적당히 습도가 높은 컨디션에서는 한 번만 지나가도 좋지만 정말 날씨가 좋지 않을 때에는 it's also good to put the next layer, like for example from the middle that you put. This is a little bit another type that if I have the middle, I try to find this point. 네, 날씨가 정말 좋지 않을 때에는 한 가지의 레이어를 더 입혀주는 것이 좋은데요. 그 두 번째 레이어를 할 때는 중앙부터 시작을 합니다. And then I go. This is the structure that you will be see very good.
on the ski. 네, 좋은 스트럭처를 보실 수 있습니다. And we only need to brush this after like one time and 한 번에 브러쉬를 해주고요. then use this of course. 한 번 닦아줍니다. And generally this is not so good, but you will see if you look then you see this on the ski that it's this structure, but this is more when it's wet and you feel that when it's too much water and this something like when you drive by car and if you go to the water is something like aquaplaning. Aquaplaning. That yes, that know that it's too much water and the tires don't have possible to take out the water from the tires. 네. 예를 들면 물이 너무 많을 때 운전을 하게 되면 차에 바퀴에 있는 물을 빼내기가 어렵기 때문에 그 같은 원리를 보시면 되겠습니다. So you must to make some air tunnels for the water that when it's too much water you must put out this water from the ski. 네, 눈의 습도가 높을 때 물이 많기 때문에 그 물이 빠져나갈 수 있도록 공기 구멍을 만들어준다고 생각하시면 되겠습니다. So it's why you must to use the manual structure because normal if it's after normal grinding and you don't have super grinding for wet condition, this is something that will help you a lot. That you do something like this and the ski will be, especially on the speed, because if it's too much water on the snow, this is like later in the tires that it's block also the ski. 네, 보통의 그라인딩을 마친 스키 플레이트에 직접 매뉴얼로 저렇게 작업을 해주는 것이 정말 좋습니다. 하지만 이 작업 방식은 눈의 습도가 높은 상황에 적합한 방식입니다. Okay, I propose that we finish with this and you try tomorrow this structure to do this and then we also made the last layer that sprayed and liquid. 제가 오늘은 여기까지 설명을 마치겠고요. 내일 시간이 있다면 여러분들이 직접 스트럭처를 내는 작업을 해보고 그 뒤에 마감 작업, 스프레이 작업을 한번 해보도록 하겠습니다. Yes, and what is also important in this work to clean the table after the work. So now we must clean our workplace. 네, 항상 작업을 마친 뒤에는 작업장을 깨끗하게 치워주는 것이 좋기 때문에 지금부터 정리를 시작하겠습니다. So this is some idea about this. Please think if you will have the question for tomorrow. So if we apply the manual structure, what fairness is No. So we will be continue. I know that it's many new person today, but generally we will continue the lecture what we started yesterday. 네, 어제에 이어서 마무리 작업을 보여드리겠습니다. So this is what I tell you about to make a good scraper. I forgot yesterday the sandpaper, but today I show you only how to prepare the scraper. 네, 스크레이퍼를 어떻게 갈아야 하는지 보여드리겠습니다. And here you have the really bad scraper that is probably some of you used some machine that it's if you look the edge of this, please check that it's 네, really 기계로 bad. 날카롭게 작업된 스크레이퍼인데요. 오히려 더 스키에 안 좋은 영향을 미치도록 작업이 된 것을 확인하실 때 정말 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. So the easiest way and also the cheapest and in my opinion the best way is to use the sandpaper like this 네. to prepare the scraper. 네, 가장 쉽고 저렴한 방법으로 스크레이퍼를 준비할 수 있는 방법은 사포를 사용하는 것입니다. Of course, this is the paper like P400, so it's quite good for. 네, P400 규격을 사용하시면 됩니다. And it's enough when you do like this that first you make one side
little bit, but of course use the, for example, the cord to have the right angle. 네, 코르크를 사용해서 맞는 앵글을 찾으신 뒤 제가 보여드리는 방법처럼 스크레이핑을 하시면 됩니다. Then change, but also the same side. One more time. 네, 같은 면을 이렇게 긁으시면 됩니다. And up. 반대면을 스크레이핑 해주고요. One more time. Changing. 네, 한 번 더 뒤집어서 같은 And 방법으로 step by 스크레이핑 step you 해줍니다. use this paper, and then also it's possible to use this side and then throw it away. But this is really easy and cheap, and you have, of course, you need to do this on the table, not on the some not so flat place. 네, 면이 평평한 테이블에서 작업을 하셔야 하고요. And it's really then you have the guarantee that it's good for the ski. 네, 스키에 적합한 스크레이퍼를 만드실 수 있습니다. And if somebody prepare the ski, they feel this when the scraper needs to make one more sharp, because when you feel that it's not cleaning the ski, then it's the time to prepare one more time. 네, 스크레이퍼가 완벽하게 스키를 위해서 준비가 되었는지 확인하는 방법은 스크래핑을 한번 스키 해보신 뒤에 더 사포 작업이 필요한지 아닌지를 알 수 있습니다. Okay, some question? 질문 있으신가요, 지금까지? No. This was so easy. Then we start yesterday. I start to tell you about this manual structure. 네, 매뉴얼 스트럭처에 대해서 설명하겠습니다. This is some of the steps on the end of the preparation, the competition ski. 네, 경기를 위한 스키의 작업에서 마지막 단계 전 단계의 매뉴얼 스트럭처입니다. And I also tell you that that if you want to use the manual structure, of course, in the club level, you have possible to use some easy tools and use, for example, for all the ski. 네, 클럽팀 경기 스키를 위해서는 간단한 너무 복잡하지 않은 매뉴얼 스트럭처 기계를 사용하셔도 무방합니다. But with better athletes, or if you are practice more, then you must think about this to find that you must put the how do you call this? The portion? The sections. That you must find the section for this manual structure. 네, 선수의 레벨이 높거나 규모가 큰 경기를 위해서는 매뉴얼 작업을 할 때 스키를 등분을 내어서 따로따로 다른 매뉴얼 스트럭처를 해주는 것이 좋습니다. So I practice like this, that I do that. This is the half of the ski. This is one section. Then between this is like 30% of the ski. Between here is like 100% because I don't use these parts like to using the manual structure. So from this side to the end is the 100%. 네, 일단 처음으로는 프로파일러에 스키를 어떻게 분해하는지 표시를 해야 하는데요. 일단은 가운데 부분, 끝과 중간의 가운데. 하지만 이쪽 부분은 여기 끝을 사용하지 않고 여기를 끝으로 기준해서 또 반을 나눠줍니다. And from this beginning of this middle hole, we also we start one section. 네, 그리고 스키 플레이트의 홈이 시작되는 구간에도 한번 표시를 해줍니다. So if you want to use this section, then you must put some marker on the, of course, on your side on the profile. That every time when you will be use the manual structures, you will be start from some of this section. 네, 제가 작업할 때 보기 편한 방향이 이쪽 방향의 프로파일러에 마크를 해주셔야 합니다. I bring you only some example of the manual structure, which we generally use, maybe not mostly, but many times. 여러분의 이해를 돕기 위해서 제가 평소에 많이 사용하는 매뉴얼 스트럭처 3가지를 가지고 왔습니다. So I also tell you yesterday that it's possible to use
like double layer or even triple layer of this manual structure. 네, 매뉴얼 스트럭처를 할 때 더블 레이어와 트리플 레이어까지도 가능합니다. So it means that, for example, today if we will have some like wet condition snow, 네, 예를 들어 저희가 습도가 높은 눈의 컨디션을 가지고 있다고 가정을 하고요. I will be start with this that maybe after test I will be do first some quite deep structure from this section. 네, 깊은 스트럭처를 홈이 시작되는 부분에서 스트럭처를 내주고요. This is first layer. 네, 첫 번째 레이어입니다. Which will be probably gives some, like I tell you, some kick for the ski that will be much faster. 네, 스키를 더 빠르게 해주는 스트럭처가 되겠습니다. Then second layer I will be start from the middle. So middle is here. So I always check if it's on the middle and I start the second layer. 네, 두 번째 스트럭처는 중간에서부터 시작을 해주고요. And if it's really wet, then maybe I put one more different from this part, like the end of the ski. 네, 습도가 정말 높다면 여기서부터 또 한 번 더 마지막 레이어를 해줍니다. And idea of this is to, if it's too much water on the snow, then you must to help a little bit to ski to take out the water from the ski base. So from the beginning, here will be not too much, but till the end will be more water. So you need to make more of this manual structure to have more like air tunnels for the water. 여러 가지의 레이어로 이루어진 스트럭처가 습도가 높은 눈에서 물기가 스키에 데이지 않고 물이 빠져나갈 수 있도록 공기층을 만들어주기 때문에 매뉴얼 스트럭처를 해주는 것이 중요합니다. Okay, and always after this you must use some soft brush, like this for example. Paraffin or powders still come out, so you must clean it a little bit with the... 네, 매뉴얼 스트럭처를 사용하게 되면은 이물질이 스키 플레이트에 남아있기 때문에 브러쉬질을 한번 해줘야 하는 것입니다. And then with this material, which I 네, showed you also 청소포로 yesterday. 한 번 더 닦아줘야 합니다. And this ski is now ready for top finish layer, which is the spray. But if maybe you have some question about this manual structure. 이 스키는 마지막 작업인 스프레이 작업만 필요하게 되고요. 여러분들이 매뉴얼 스트럭처에 궁금하신 것이 있으신가요? 지금 네. 이 스트럭처를 들어갔는데요. 네. 이거를 테스트를 하고 들어가는 건지 아니면 기존에 지금 스위스 제품이 나와 있는 걸 번호로 스트럭처 크기 번호를 그냥 이게 거기에 아까 스위스라면 스위스 제품에 나온 기본 매뉴얼이 있을 거 아니에요. 뭐 스트럭처 0.8은 뭐 스노우 그걸 보고만 들어간 건지 들어가라는 건지. Did you make this conception out of the Swiss guidelines? This part was from Swiss, or you've been tested and you tested skis and you know which structure to use? On the beginning, we use a little bit more. We use a little bit this guideline from Swiss or SRB, or like we use this red brick. But it's only for something like the first information, and then we of course test, and then we use more the structure for after our experience. 네, 처음에 작업을 할 때는 가이드라인을 따라서 작업을 하지만 테스트를 한 뒤에 그게 잘 적합하게 스키에 작업이 되었는지 확인을 한 뒤에 더 섞어서 자기가 자기만의 가이드라인을 만든다고 하십니다. It's the same like with the paraffin or powders. If you have this, if you have on this each product some like temperature or recommendation for some snow, but generally after many tests and experience, you know that this works many times in totally different condition. And if you find this, then you don't, after many years or many experience, you don't really look
if it's for because this is like plus 10, minus 10, and if it's good for minus 15, I also will be use this. If it's good, if it's not, then I don't use. And this is the same with the structure. If it's recommended for wet, but it's working on the middle snow, so it's I also use. 네, 스트럭처뿐만 아니라 모든 제품들, 파우더나 파라핀 제조사에서도 가이드라인을 제시하지만 그 가이드라인에 나와 있지 않게 또 다른 온도에도 더 적합하게 맞아들 때가 있어서요. 테스트를 항상 해보면서 맞는 것을 찾아가는 것이 더 중요합니다. 우리나라 클럽팀이나 학교팀 같은 경우는 지금 큰 대표팀이나 다른 팀 같은 경우는 스트럭처 제품이 한 제품이 있는 게 아니라 여러 회사에 많은 제품이 있는 걸 알고 있어서 그걸 다 쓰는데 우리나라 실정상 쉽게 구할 수 있는 게 스위스 제품, 그 외적인 다른 제품은 구하기가 힘들고 뭐 구한다 그래도 이제 한 팀 정도나 가지고 있고 그 외적인 학교팀은 이제 없는 팀들도 있고 그러니까 예를 들어 스위스 한 제품만 가지고 있는 팀이 있어요. 근데 그걸 이제 뭐 있으면은 두세 가지? 그럼 이게 굳이 그걸 한 가지를 테스트를 해서 테스트할 여건이 안 되니까 종류가 하나밖에 없으니까 굳이 그거를 들어갈 필요가 있는지 아니면 안 해도 되는 건지. 그러니까 얘는 꼭 스트럭처를 꼭 해야 하는지 아닌지. So some teams, because of their budget or their economic situation, they don't have different kinds of structures, or they have one type. But is it necessary to do the structure on the ski To use? for competition? It's some condition that it really helps, but it's the especially the wet condition. The manual structure, like in 90% of the situation, helps, but really it's really hard to find good manual structure for dry condition snow and for cold snow. And yeah. 반드시 해야 하는 것은 아니지만 특히나 눈의 상태가 특별히 건조하다거나 특별히 습할 때는 스트럭처를 해주는 것이 90% 도움이 되기 때문에 해주는 것이. And I tell you that my experience is like this, that we test many for each condition, and we also have some type for each kind of snow, mostly for this wet, but also for the dry condition and cold. But in dry condition and cold condition, we are very carefully with using this manual structure. 네, 많은 테스트를 거친 결과 건조하거나 추운 컨디션에서는 매뉴얼 스트럭처를 할 때 특별히 주의 깊게 작업을 하셔야 합니다. Because this is something that many times on the test is looking very good, but then during the competition and after competition we know the feedback from the athletes that, for example, if we have the distance like 15 kilometers, was working like 8 kilometers, and after, I don't know, 10 kilometers the ski was stopping. So many times was the, but of course you must to do this mistake or to learn that it's working like this. 네, 테스트가 중요한 것이 테스트 중에는 이 건조하거나 추운 컨디션에 그 매뉴얼 스트럭처를 주의하시는 이유 중에 하나가요. 자기가 스트럭처를 내고 테스트를 했을 때는 정말 좋은 상태로 스키를 탔었는데 선수들이 경기 중이나 후반부로 갈수록 스키에 좋은 감각을 받지 않기 때문에 특별히 유념해서 하셔야 합니다. And we also never use the manual structure when we are not so sure or 100% sure that it's really working, or if we test that it gives the same result or a little bit better than the normal ski. So then we don't use because we don't want to risk. 네, 확실히 매뉴얼 스트럭처를 사용해서 좋은 스키의 질감을 얻거나 좋은 경기 결과가 있을 것을 확신이 없으면 매뉴얼 스트럭처를 사용하는 걸 추천하지 않습니다. But sure, in wet condition, like 90% we use the manual structure because it's, even if you have good ski with good grinding, if it's too much water, then you need to put something more for the ski because it's too much water, and
yeah, you must help to the ski, and then of course athletes. 네, 아무리 스키가 좋은 그라인딩 작업이 돼 있다고 하더라도 습도가 높은 컨디션에서는 매뉴얼 스트럭처를 해주는 것이 90% 좋은 결과를 낼 수 있기 때문에 습도가 높은 컨디션에는 매뉴얼 스트럭처를 추천합니다. And it's also something that I tell you that when we start, we buy many type of manual structure. Probably we lost a little bit money for this, because now I see that if we have like 30 different or 40, we use like only maybe half of this, and the rest is that we don't completely use it because it's not working. 네, 매뉴얼 스트럭처를 구입하실 때 꼭 30가지에서 40가지 구입할 필요가 없습니다. 그 중에서 몇 가지만 사용되기 때문에 좋은 것을 찾는 것이 좋습니다. 좋은 게 뭐야? 좋은 게 어떤 거? From your experience, what was the best? I mean, what company products is the best? It's not. I don't tell you that some. This is the similar question. Like if you ask me which powder is the best, I'm not a seller of or the dealer from some company, so I don't tell you this is the best. No. In my opinion, Red Creek made good manual structure, and it's also easy and comfortable to use. 제조사에서 나온 판매원은 아니지만 제 경험에 비롯하여 여러분들께 추천드리자면 레드크릭 제품이 사용하기 쉽고 좋았습니다. And we use many of this. This is the Swiss base only, but generally this is from SRB, this German company, which is made only this part. So SRB. No, SRB. SRB from Germany. 네, 이 베이스는 스윅스에서 나온 제품이고요. 이 안에 있는 파트는 SRB라는 독일에서 나온 제품인데요. 두 개의 아구가 맞기 때문에 저는 이렇게 섞어서도 저에게 편한 것을 사용합니다. But it's with this I clearly recommended this and from SRB only some. But the plus of this is that you have possible to buy only this. You don't need to buy whole set of the structure. Only generally, if you ask me, I help you and I tell you which one, because this is maybe not will be a big secret, because you still must to test this and find the combination. Yeah. So if I tell you, okay, buy this type, this is like number, V9, 12. This is okay, but you still need to find a good combination. And if you find this, then for me this is the secret, the combination of this manual structure. 네, 한 제조사에서 나온 모든 키트의 세트를 구입할 필요가 없고 자기가 원하는 것만 부분 파트를 구입해서 이렇게 맞게 사용이 된다면 여러분의 기호에 맞게 구입하시는 것이 맞고요. 제가 이 제품이 좋다고 말씀드렸지만 항상 말씀드리다시피 여러분들이 직접 테스트를 해보시고 여러분들의 스키와 여러분들의 선수에게 맞는 스키를 콤비네이션을 찾는 것이 중요하기 때문에 항상 여러분들이 직접 테스트를 해보시고 여러 개 섞어서 사용해보시는 것을 추천합니다. Okay. So the last step with the preparation for the competition ski is to use some top liquids or the spray. 경기용 스키를 준비하는 마지막 작업 단계를 보여드리겠습니다. I also bring some example. This is not mean that is the best, but it's okay. 네, 이 제품들은 예시를 위해 가져왔고요. 이게 최고는 아니지만 보통 자기가 사용하시는 제품이에요. Generally, always like liquid, but some of this like this helix, which is really popular, and this is like a spray. This is also the spray, but it's more that you must use the pump. 네, 여러 가지 타입이 있는데 액체 타입과 폼 타입, 스프레이 타입. And this too you must use like to applicate like dropping. 네, 이 두 제품은 한 방울씩 떨어뜨려서 사용하는 제품입니다.
So this one is really easy to use because it's only you must only do something like this. 이 제품은 사용이 간편합니다. 그냥 스프레이를 하면 되기 때문입니다. I don't have now the special cork for this, but generally you must only use the cork for helix with a very thin fleece, and you must do only something like this, and it is ready for using. 네, 지금은 제가 가져오지 않았지만 이 코르크 밑면에 있는 플리스가 얇은 면을 사용해서 한 번씩 닦아주면 됩니다. And this product gives really good speed in some condition, of course. 네, 몇몇의 컨디션에 이 제품은 스키의 스피드를 높여줍니다. But it's working, I think, maximum 5 kilometers. 네, 5km까지 작용을 합니다. But for athletes, it's also this first 5 kilometers. It's important to have, to save some energy to have good ski, even if for this 5. It still will be good ski, but sure you lost this layer. 네, 이 제품을 사용한 뒤에 스키가 5km 나갈 때까지만 작용을 하지만 선수들에게 에너지를 비축하기 위해서 앞에 5km는 중요하기 때문에 이 제품이 중요한 역할을 한다고 생각합니다. Second type is this one or this one, and like I tell you on the presentation that we use for each of the products different cork. 네, 각각의 제품마다 사용하는 코르크가 다 다릅니다. 그 제품들이 섞이지 않게 하기 위해서입니다. That when we cork this, that we don't, and we made another product so that we don't mix this product here on this fleece. 네, 코르크 플리스면에 제품이 섞이지 않도록 잘 적어서 구분을 해야 합니다. And what is also important to always before using to mix this. Because 사용하기 전에 흔들어 주는 것이 중요합니다. Because many times it's the liquid with some additive like powder, even so the powders go down, and if you don't mix this, then you don't use completely a product. 제품 안에 있는 활성제와 파우더가 잘 섞여 있는 상태가 아니기 때문입니다. And the application is also easy. You must only drop this, and I do like this. 네, 이 제품도 사용하기 간편한 편입니다. Try to do that will be the same layer for all ski, and use this fleece. 스키 플레이트에 균일하게 발리도록 잘 펴발라줍니다. Just the moment that it's dry. 네, 잠깐 마를 때까지 기다려줘야 하고요. Yes, this is similar. And another type is this. Because that it's more that you must you. This is this company makes that he put the powder inside, so you must really. 네, 이 제품 또한 파우더와 활성제가 잘 섞이도록 섞어줍니다. And this products we need more work that because you must applicate this. First, then you must a little bit cork it. 한번 뿌려주고 코르크 해줍니다. And after this product, the ski start to be not like after helix that is ready to use, and you must use some use for this coat of fleece. 네, 이 제품을 사용한 뒤에는 이 도구를 사용해서 한 번 더 작업을 해줘야 합니다. Of course, when it's a little bit dry. 네, 이 제품이 다 마를 때까지 기다리신 뒤에 사용해야 합니다. And with the same speed like we do the powder, we only cork it. Yes, and now it's ready for polishing. And for polishing, we use this soft material. The best is from the sheep. 네, 자, 가장 좋은 것은 양털로 만들어진 도구를 사용하는 것이 좋습니다. So this material is okay, but not only not using for the helix, because these products have this structure that you don't need to touch this. This is now ready. So I start from this part only to polishing this part. 네. And 이 구간은 헬릭스라는 제품을 사용하였는데요. 헬릭스는 이 작업이 필요 없기 때문에 여기서부터 시작을 하겠습니다. But generally you must have clean
사용하기 전에 이 기구를 한번 닦아줘야 합니다. When you do something like this, always we use this material to clean it, and this is like ready ski for use. 네, 항상 작업을 마친 뒤에 이 천으로 닦아내줘야 합니다. What is important to, of course, for all of you who was not yesterday, this is the last preparation we do yesterday, the waxing, powder, and step by step we go to this moment. 네, 제가 방금 보여드린 것은 스키 마지막 작업입니다. What is important that why we use the manual structure before this? Yeah. 네, 왜 매뉴얼 스트럭처를 이 작업 전 단계에 하는지 설명하겠습니다. Because now after this liquid, and the base is really sliding fast. After this. Yes. 이 작업을 마친 Like 뒤에는 icy, like ice. It's really. 스키 플레이트 면이 되게 미끄럽습니다. So if you use now the manual structure, then it's possible that the manual structure don't go like this, only stop in some moment, because this wheel, which must working, will be going that don't don't. I don't know if that will be too slippery for this, and then you don't make this structure, only you a little bit cut the ski and destroy also the ski. 네, 이 작업을 마친 뒤에는 이 표면이 미끄럽기 때문에 이 도구에서 면이 작용을 하지 않게 됩니다. 그리고 이 작업을 마친 뒤에 매뉴얼 스트럭처를 하게 되면 스키를 더 망가뜨릴 수 있습니다. And you also must remember that all these products, stay some layer that must be like a film, and if you use this structure, you cut this film. So it's better to use before the manual structure than to put on the top some layer that cover also the manual structure. 네, 파라핀부터 지금까지의 작업에서는 제일 중요한 포인트는 매 레이어마다 필름처럼 얇게 작업을 해주는 것이 중요하기 때문에 모든 작업을 마치고 스트럭처를 하게 되었을 때는 그 레이어를 다 걷어내는 행위이기 때문에 좋지 않습니다. Okay. Some question? 꼭 마지막에 이 드릴질을 꼭 해야 되는 거예요. This is necessary after all of this. This sheet. I think the ski like this soft touch. 스키 면에 부드럽게 데이면 스키가 좋아할 것 같아요. Yeah, it's really, if you you must also prepare the ski with the passion and to with some like not so with some feeling like love feeling that you really want to help the ski and that. So in my opinion helps, and it's necessary, and it's really nice when you do like this and then you touch. This is 제 생각에는 꼭 필요한 작업인 것 같고요. 스키를 작업할 때 선수와 이 스키에게 어떻게 하면 더 좋게 작업할 수 있는지를 생각하면서 작업하기 때문에 좀 신경을 써서 하고 있습니다. And another thing is that this is the natural products that I tell you before also about this. If you the ski base is like a plastic, and if you use the plastic or even the horsehair brush, you still make some something like this that you have. I don't know in English like how to say, but it's like maybe friction, but it's like some electricity stay on the ski base. And when you use this material, you take out all this electricity, which this electricity works a little bit like a magnet, that all the dirt comes to the ski. So you take out this electricity from the ski.
네, 인공 재료, 예를 들어서 플라스틱 브러쉬 같은 것을 사용하게 되면 스키 플레이트에 정전기를 이렇게 만들어내게 되는데요. 그 정전기가 스키에 있는 이물질들을 다 끌어들이는 역할을 하기 때문에 천연 재료들을 사용해서 그 정전기를 없애주는 것이 좋습니다. 그러면 이거 없애면 이 같은 것도 돼요? 이것도 좋다고 하셨었거든요. 아까 저번에 강의하실 때 이게 정전기를 좀 없앤다고 말씀하셨었는데, but if they don't have this, can they use this? Yeah, this is also good. This is also good, and I showed yesterday that this. Maybe you looked at this. Nothing. It's normal material, also like maybe not so natural, but it's also soft and nice. And it's also all this that when we see that after like one preparation, this is like maybe not black but start to be gray. So it means that all the things come to this. So it's important to also before every layer to take out, because when you work in the cabin. 제품을 사용해서 닦아주는데 뭐 마찰력을 없애주기도 하고 이물질들을 다 제거해주기 때문이고요. 이 제품은 뭐 스윅스사나 토코사에서 나오는 그런 특별한 제품이 아니라 정말 쉽게 찾을 수 있는 청소포 저렴한 제품입니다. When you work in the cabin, it's many, or when you walk, it's many like fob with many small things, especially after when you hit the powder. So all goes up and then goes down. So all times, even if you take the ski to the wall, then it's still something that you must do like this. And yeah. 스키빙처럼 이렇게 협상 공간에서 작업을 하게 되면은 매 작업 시에 발생되는 그 이물질들이 공기 중에 있다가 다시 스키 플레이트에 가라앉기 때문에 매번 닦아주는 것이 좋습니다. 이 왁싱 작업이 경기의 결정적인 역할을 하나요? 아니면 하는 사람이 전문가가 똑같은 사람이 계속 해야 되는지. 이 작업을 같은 사람이 해줘야 하는. 예를 들면 한 선수의 A라는 선수의 그 왁싱한 기술도 다 다를 거 아니에요. 다른 그 전문가가 가령 그거 좀 아마추어가 했다거나 아주 퀄리티 높은 전문가가 했다거나 그러면 A라는 선수의 경기력 향상이 엄청 차이가 나냐고요. Does waxing affect the athlete's competition a lot? Waxing process affects the competition a lot. To help? Yeah. Yes. Yes, of course. This is. Is it critical? His question is, if it is, it would be better for for just one person, or like a technician for one team, do all waxing, the process. But so his question is it more like a professional process for one person to do better, or is it just regular necessary work? She has to see if the amateur waxing man can do the job, and then also. Of the level of the athletes, if we have the amateur, he still must care about the ski and prepare the ski, but it's not important that he do all this. It's not even not necessary to do all these things, because if he, for example, for training, you don't need to do all these things. You only need to use regularly the paraffin, and that's all. Even without fluor, totally cheap paraffin, only to care about ski. But when you go up with if you have the athletes who start in the World Cup and you fight for the seconds, then you must find also find these seconds. The coaches try to do this, that they train physically, shooting, and we try to find the seconds on the ski. So we must do, and we see also on the test, if we compare the only base, like only the paraffin with powder with and the rest, the difference is so big. So after all, usually athletes should know how to pick. Too much or not necessary now for the club coaches, but this is more like idea how to also growing with this, to how to learn where we must to
go with this process. 네, 훈련에는 이 모든 작업을 다 할 필요가 없고 뭐 LF 불소 함량이 낮은 그런 파라핀을 가지고 그걸로만으로도 충분하지만 또한 또 선수의 성량에 따라서도 다 경기의 결과가 좌지우지되지만 몇 초를 단축할 수 있는데 어느 정도 중요한 역할을 한다고 생각합니다. 아까 이게 네. 제 기능을 하는 게 네. 5km 정도라고 얘기를 네, 이 했는데 제품. 예. 네. 그 다른 제품들도 거의 그 정도의 거리가 되는 건지 아니면 다른 제품에 따라 좀 틀린 건지 제 기능을 다 하는 게 So you said this product works like 5 kilometers per spin. And you think other products work 25 kilometers or it depends on that? No, it's not all. I think this, my experience that this is working around 5. And this, which is applied more with this and this one, works I think longer. But I don't tell you exactly how many. But I sure know the effect about using this. It's that the athletes don't feel this that stop working. With this, it's like the feeling in the many, not always, but many times that it's a very speedy ski, and then after 5 kilometers, it's a little bit going down. 네, 제 경험을 비롯해서 말씀드리면 이 제품은 선수들이 타고 났을 때 5km 정도까지 역할을 했었다고 말을 해주지만 이 제품들은 조금 더 정확한 킬로미터를 말씀드릴 수 없지만 조금 더 길게 작용을 했다고. But for the club preparation, when you make like national competition and you have the young athletes with I don't know how many kilometers, for example, they made. What is the sprint for a junior man in normal like normal in the rules? 주니어 팀 스프린트가 몇 킬로 정도, 몇 킬로 경기죠? Like 7.5 or 3km. 3 킬로. 초등학교 그리고 elementary, 중학교는 몇 elementary. 킬로지? so this is this 6km. 6 kilometer per junior. yeah. So this is the distance that you. Of course, if you have money, you have possible to use the powders, but it's not necessary to use the powder. It's better to make the normal base, like we use some HF powder, paraffin, and then use the liquid because it's enough for the competition like that, and it's much easier and faster for preparation, and also cheaper because this is like half price of the powder. 네, 코스 길이가 길지 않는 어린 친구들 경기 같은 경우에는 스키를 준비할 때 파우더 작업 필요 없이 HF 제품만을 사용해서 하는 것이 좋고요. 이 HF 제품을 마친 뒤에 이것만 사용해도 충분히 좋다고 하고요. 이 제품이 파우더보다 많이 저렴하기 때문에 굳이 필요가 없이 이 두 가지로만으로도 어린 선수들 경기에는 충분할 거라고 하십니다. Yeah. So really, it's not necessary for the distance like this to use the powder. This is especially that if you buy the products like this, you have for like I think around 10 pair of ski, and the powder is like this 6 is like 5-6 maximum and cost. Yeah. 이 정도 양 가지고는 10벌의 스키를 작업할 수 있기 때문에 훨씬 더 경제적입니다. 이 스크래쳐 내는 거, 스크래쳐 내는 거 굳이 3번을 하는 이유는 왜 그런 거예요? 아까 물이 나간 그것 때문에 그런 건데 네. 그거를 뭐 얇게 하고 점점 두껍게 하는 건지 처음에 깊게 했어요. 맨 처음에 제일 깊게 낸 거. 그거 점점 얇게. So we need the structure on the wet condition. So you do the deepest first, then No. no, because you say you did the deepest. No, we start with the not so deep from the beginning, and then we put deeper and deeper. 아까 구간을 나눈다고 하셨잖아요. 그래서 여기에는 별로 깊게 되지 않고요. 여기 부분으로 갈수록 조금 더 깊게 내주는 거라고. 왜 더 깊게? So why do you separate the sections? Why? Because when the ski work like this, you see,
when the ski works like this in the beginning, for example, to this part you have a little bit water, and then goes more and more because the so you need to separate this section and to give more tunnels and more space to this water too, because this is similar like with the tires on the car, that if it's too many waters, then you need to put out this, the stability of the ski will be better. So it's also, because then if you don't do this, then you will be feel that it's something like that the ski is, how we say, yeah, that's yeah, like no aquaplaning. Aquaplaning is the sliding, but that it's go like, so it's not. 자동차 바퀴 원리와 비슷하게 하는 거고요. 스키 아까 보셨다시피 너무 많게 되면은 그 물과 스키 플레이트가 이렇게 달라붙는 현상이 일어날 수 있어서. 그럼 추운 날에는 어떻게 반대로 되지않고 춥고 건조한 날이요? 그럴 때는 어떻게? 그때도 세분을 그때 이제 춥고 건조한 날에는 되게 민감한 거기 때문에 스트럭처를 했을 때 반드시 이게 스키가 좀 감각이 좋을 거라고 확신이 들면 스트럭처를 내주고요. 보통은 확신을 가지기 어렵기 때문에 추운 날이나 건조한 날은 좀 피하는 편이라고 많이 녹을 때만 90% 효과를 90% 정도 효과가 더 좋아진다고. 이 매뉴얼 스트럭처 같은 경우는 젖은 그 눈의 속도가 높은 컨디션을 I don't know what she say, but I think. As you said, like if you're not sure, you don't do the manual structure on the dry and cold condition, right? Yes. Yeah, that I explained. 그럼 내 나와서 테스트 한번 Yeah, 해보고 just 온다고 that she's a 잘나가. specialist now. 잘 나가는데. He's gonna bring this in and try it outside. Try outside. No, for today I don't recommend it. I even don't recommend it to use the ski. 야, 이게 컨디션이 너무 안 좋아서 절대로 앞으로 사용하지 않았으면 좋겠다. 충분한 파라핀과 파우더를 사용하시는 것이 좋습니다. If you do like this and you start to use the iron, then sure it's not too much. You must touch the iron or even put like this, and don't. Yeah, of course you put out many of these products, but generally you save the base because this is like isolation between base and the iron. So you must to make some layer that it's the safety when you. And another important things what I also tell that it's don't stop moving with the iron. That not that you speak with your friends and then you know that. Then you burn it. You must, if you do this, you must really be carefully and watch what's happened. 네, 파라핀이 스키 플레이트와 다리미 사이에 보호하는 역할을 해주기 때문에 잘 넉넉하게 사용하셔야 되고요. 그리고 다리미질을 할 때 멈추지 않고 한 번에 쫙 가는 것이 중요합니다. 그리고 다리미질을 했을 때 파라핀이 녹으면서 스키 플레이트가 검게 보이는 그 현상을 확인하시면서 하는 게 좋습니다. And of course, use quite correct temperature. 그리고 알맞는 온도를 사용하시기 바랍니다. 아니 아까 저기 왁스를 이렇게 녹이면서 떨구는 게 더 낫다는 거야 아니야? 아니 그게 이게 칠하는 게 더 낫다는 거야. 필요해 그 두 가지 방법이 넉넉하게 바르는 방법인데요. 네. 아까 제가 쉬는 시간에 물어봤었는데 다리미에 데워서 녹이게 되면은 많은 양의 많은 걸 파라핀을 줘야 되니까 바를 수 있지만 많이 파라핀을 너무 많이 빨리 소진하고 그렇게 비효율적이기 때문에 이렇게 됐으면 발라줘. 될 수 있습니다. 잡담하다가 멈추면 안 되고 그냥 쭉 한 번에 가라는 거. 판을 보관하는 거. Yes, we finished this part. Yes. Okay. Thank you, and we see you on the top. 감사합니다. 위층에서 뵙겠습니다.